Takže sme tu páni, ideme to prúdiť. Už sa nám minuli nejaké seriály, už sa nám minula Mary. Čo nepríjemný fach. Minule už sme dorazili Mary Kills People, takže... Už nemám moc čo točiť. Sme tu páni, ideme to prúdiť. Ale to je normálne, že sme dorazili Mary, pretože to má len 3 série. Čo je dosť, ale každá séria má len 6 častí. Každá séria má len 6 častí. 6. Takže to je nič. To je 18 dielov, to keby som chcel za jeden deň to vyťukám. Takže to je pagoda tam. Dobre, ideme si zobrať nápojku. Dneska je to klasická grepovka, tak ako sme mali cez deň. Tak dorazíme teraz, budeme zobrať. Počkej, odpáčka, alebo smútok. Sme tu s nápojkou, samozrejme si ukážeme, si tam triko. Dáme si triko. Treba si dať triko. Dožili sme sa celkom drsných krvelačných časov. Celkom drsného krvelačného súdka. Dáme si čistého vína. Ukážeme si samozrejme nápojku a budeme to siliť. Je to klasická grepovka, ako som povedal, aká bola cez deň. Dáme si Stone Gapple, klasický Red Grape 250 ml súdok, 250 ml srvátka, klasický poldecák. Táne lízneme, nikomu nepovieme, dobre? Táne lízneme, nikomu nepovieme našu povestnú grepovku. A dorazíme tohto, čo je ďalej. Is this just a visual bug? That is the question. Hold that thought. I'm going to investigate. Okay, so I've done some digging, and it doesn't seem like anyone's really having the same issue. No one's really reporting on it, so maybe it is intended that it's not meant to boost it when you inspect your weapon, and you're only meant to actually see the damage kind of increase when hitting enemies. So my plan is, we're going to go into Westgate, we're going to shoot some super mutants, we're going to see the damage numbers that I get,
And then I'm going to take the mod off, and then we're going to have a look again. So, 257 on a 75 headshot himself. Alright, 260s. That was 400 were critical. 280s, now that we're starting to get adrenaline kicking in, because I have put it back on off camera. 293s, these are level 70s. 50s, level, oh god, a few enemies just, what on earth? Why is there loads of enemies spawn on the same spot? I don't have a clue. Right, you're dead. Level 50, level 50. Oh my god, why was he in my face? Jesus, why is there loads of enemies spawning? Where? Oh, well, that was embarrassing. Alright, we go again. So, anyways, it was around 260 without adrenaline on level 75 suit mutant. So, 250. Now we've got a little bit more health. Level 50, 270. So, 270. Alright, we're looking at about 250, 270 with the mod on. 270s. 270s. Let's have a look inside the lovely West here. Okay, so, what are you? Level 75 again. 270, 289. Okay. 57s, 280. Let's see, why are these down to level 75s and level 60s? So, I don't know. Level 75, 270s, 280s. Right, we've got a pretty much standpoint on that then. So I'm going to leave this and I'm going to come back. So, go to my camp, have a little switcheroo, and we'll come back. Right, 4-star legendary effect, as you can see, is... Oh, let me take it off. God. Why can't you take off a 4-star? Alright, I'll change it for something else. Something that's bloody rubbish. This one, we'll put conductors on. Okay, so conductors is now on. Let's go back to the West step, and we'll see what the crack is. With the damage, is it going to be improved? Is it not going to be improved? Is it going to be a complete waste of time? Because at the minute, the test on this one is proving to not be that great. But I suppose we found and tested that nothing seems to be improved by it at the moment. So we were getting on average around 270 with this so-called 200. You can get out. 237. There is a slight decrease. Now, you've got to think as well, it will be on the base weapon damage, not the, say, 140 that my weapon was meant to be doing. Alright? So that will be based on, I think it's like, what, 50, oh, no, 70 damage, I think, for handmade, is that right? I think, roughly, around that as a base weapon with no perk boosts and anything like that. So, level 100. If I could hit the head, that would be great. 230. There is a decrease there. Alright, so there is actually a decrease. Alright, so clearly it is doing something. That one can just go. I've just critical hit that one. It's gone up to 260 now with adrenaline. There you go. So there is a slight difference, but I don't feel like it's anything major. Nothing that would really be pushing me to use the 4-star legendary perk, I would say. I don't really feel like it's that needed unless you're really trying to push out every little bit of extra damage, you know? Because really, I don't feel like it's doing that personal amount. Yeah, the test, in my opinion, this 4-star legendary effect polished, it's not really for me unless you are literally one of these people that are scrimping and scraping to get every little extra bit of damage numbers. Other than that, I don't think it's that great. I think there may be better ones out there, which hopefully we will find from doing the tests. Would you look at that? Into the quantum. Anyways, let me know what you think about this down in the comments below. I hope you've enjoyed this little test. I'm enjoying these kind of relaxed, just walk through testing things in the moment, live kind of action as we go. But yeah, I hope you are too, so let me know. But yeah, that's it for the video. So hope you enjoyed. Catch us in the next one. Bye bye. That brought down the force fields. Destroy the brainwave sites.
Takže v podstate ešte získame Fields have acknowledged you as a threat. They are preparing missile strikes. ešte môžeme získať teoreticky veľa. Ak všetko pôjde podľa plána, spravíme 2 orkov, čo by sme mali spraviť 2 orkov. Tu máme orkov. A tu máme orkov o polnoci, hej. To znamená, ak spravíme 20%, 20%, tak vybavený v orkoch. A? Your commanders this time. I suggest caution. Hey fellow footballers, it's Angry Turtle and today I want to talk about the biggest buffs. Yes, you heard me right, the biggest buffs to weapons coming with December patch. I know, this topic will probably not be as popular as the biggest nerfs. I will most likely do another video what is getting nerfs in December, but today, very optimistic one, the biggest buffs, you want it or not, there is a bunch of weapons that will be way more powerful with the next patch. By default, not even counting ability to install 4-star legendaries, I'm talking about changing with them. And as well, I will be showcasing those weapons with the builds, so you'll see nice and high damage on them. Really high sometimes, 2600, and why is that? I will just quickly address that. I had some comments, I should show a default performance of the weapons without the build, without the perks, and so on. Why I don't do that? A quick explanation. Okay, here you can see the damage numbers, the default from the patch notes, and by the look of that, are you able to tell which of those weapons are significantly more powerful than others? If I would showcase those numbers on enemies that would barely take any damage, because that's way too low, will you be able to tell which weapon is actually good? Then my answer is no. In Fallout, weapons require a build. And even in the best case scenario, so those 4 are receiving the biggest buff from melee weapons. There is more, I will go to guns in a second, starting from melee. So the Gauntlet, let's say, it's doing about 1200. Then Power Fist, that very similar damage on the patch notes, 900, so much less. Then we have Deathglow Gauntlet that's on the notes without including of the build and modifications was really close to the Gauntlet. It's much lower. And the Warblade that as well was really close to all other top melee weapons like those Gauntlets is way higher in practice. That's why I'm showcasing this scenario when you do have build legendary weapon, everything. This damage will be a little bit higher on a team as I'm solo here, so no bonus from strength in numbers. But already so high. Now a quick demonstration, what does it mean to your enemies? Okay, so we don't want to spend too much time, so we just punch couple level 100 super mutants, no other enemy types. So for the first, it's 2 quick shots and a down. For the Power Fist, hit it up. There is a significant dot added, as you can see, and as well 2 quick hits will put them down. About the Gauntlet, 2 quick hits, but
Wait a moment. So, if you would be full health, the gauntlet will fail. Oh, to address the situation, yes, if you are at full health, you will do a little bit less damage. The difference is not crazy, so it's not like you will do no damage as full health. And that's the practical damage. So you can see Warblade, even though on paper is crazy higher, in practice on those enemies, it's just a little bit higher than weapons. It is higher, it's not as crazy higher. What is the reason for that? I don't know. About the power attack damage, it is better. If I get a headshot, even more. The damage can be further boosted with 4-star legendary effects I do not have here. For comparison, the new weapons that are coming in December. So that's the gauntlet. Unfortunately, what I can tell you already, the new weapons coming in December are not stronger than existing ones. As you can see, cool and everything. They need a little bit of tact to do better. That's really cool. A lot of stuff on it. That's the new sword, with the Sectarian sword, how that performs for comparison. Doing a lot of those, but you need to wait. That is the problem. Waiting is the problem for many weapons. You don't want to wait. And those are all the melee weapons after a proper buff. So they will be way stronger. Now guns, range. And you probably heard me complaining many times about Hellstorm Missile Launcher being so much weaker than the regular missile launcher, where in the questline they say it's the most powerful Brotherhood weapon. So now finally it's receiving a hefty boost to its damage. And now if you look at the damage different variation of Hellstorm Missile Launcher, it is indeed higher than the regular missile launcher. How does it perform? Let's try. So let's start from regular missile launcher. We have a baseline, that's a blooded explosive missile launcher. Shooting this super mutant, it's close to being killed with one shot. So super mutant is quite resilient, able to take it and survive. Now the basic version of Hellstorm missile launcher, so the standard barrel, surprisingly standard barrel is very high impact damage. Now fire, and it is indeed the key. You can see 2 damage numbers because Hellstorm missile launcher is very specific one. There is impact damage and explosion. So you can see explosion itself is a little bit too short to kill. It did kill itself afterwards, but yeah, that's the explosive itself. If you directly hit with a Hellstorm, it's way more damage. Now, different loadouts. There I have a fire one. That's everything on fire, including myself, which is not so welcome. Can burn me, even though I'm wearing Assassin's Step to survive more. But this hit will burn me. If it's indirect hit, this super mutant is nicely burning here, as you can see. A significant amount of damage, but not enough to really kill if there is no direct hit. Then we have a version of Hellstorm missile launcher with bigger ammo capacity. So this one basically does a little bit less damage, but you can load it with 6 missiles. I decided to die from my ricochet perks and special abilities of the power armor. Yeah, this fire armor could have been a little bit of a mistake and getting faster than the missile launcher. Yeah, the new OP versions of fire armor will be available. Now, there we go with a plasma payload. So that's probably intended to be the most powerful one hit and kill. And it is. It is. So finally, it is stronger than regular missile launcher. Still, there is one downside about the Hellstorm. You need to go for a direct hit. Without a direct hit, remains weaker than regular missile launcher. But at least there is a situation when it's better now. Next on the list, we have a crossbow finally receiving a buff. Simultaneously,
tactical compound bow is receiving a buff as well, but only a small one. The crossbow is receiving a big one. So now, as you may notice, they're very close together damage-wise. I still don't think I would be using a crossbow, but at least now it may have a purpose with this poison bolt. It's really good. As you can see, very close to compound bow, and compound bow will be a little bit stronger after next, but I just recently showcased the compound bow so you can have an idea how it performs. I will skip a damage showcase as it's very similar. The only difference after the patch will be that crossbow will finally do about as good as a compound bow. So not so far behind, is getting there. It's big improved. So a crossbow will be kind of a valid option after next patch. Quite good. That's some good news. And now a very good news for whoever likes a classic sniper build with a hunting rifle. This sniper is receiving a hefty boost to its damage. So now the hunting rifle, 495, that's the pinpoint damage with Ultrasight 308. It's a significant improvement compared to what we had previously. Look at that. Snipe down level 75 super mutant with a classic sniper hunting rifle that was falling behind a little bit. It's no more. Level 50, I don't need to aim for head, so I cannot aim. So you will be happy. This is a significant buff compared to the live game version for the hunting rifle. It needs to be ultra-sight for the full potential system that's on live now. But look at that. Nice headshots. Good numbers popping up. That's a joy for whoever like to roleplay as a classic sniper. And now, any Wild West enthusiast? Yes, Western Revolver will be stronger. I will still not say it's gonna be #1 weapon for any case scenario, but it would be significantly stronger than it is now, so it would make it way more useful. And here's some performance of the super mutants. It can keep, but you will need criticals to really do more. It's like it is a hefty improvement compared to live game version, but it's still like Revolvers Bethesda. Revolvers needs more. The boost of almost 50% to its damage. It's not nearly enough. We need something like double the base damage. And finally, last on our list, Gauss Shotgun receiving a very hefty boost, as you can already see on the stats page. On the total, over 1100 damage now. Is that enough? How much shot at this guy? If firing with full charge, I can put that down to 2 shots. If I will go for a headshot, it is one indeed. With a headshot, 1 point for Super Mutant now. So finally, the Gauss Shotgun is receiving a boost. Is it good enough? It's improved without charging. Like in the past, we were able to do very well without charging. Now without charging, I can still spam and kill. It's not as good as it used to be before the initial nerf, but it's way better than on live right now. And this is not my lucky weapon. Getting annihilated by those super mutants. But that's the showcase. So all the weapons, the last one, Gauss Shotgun, there is more on the list in official patch notes, but a lot of them are very minimalistic, fine-tuning adjustment for some of those weapons. So I focus on those that are significantly improved, will be significantly improved with the next patch. What do you think about the changes? Do you like it? As you may notice, those are indeed weapons that underperform on live, so I am for those buffs. Let me know what you think. And that means that thank you for watching, and see you all in the next one.
Keď sme prerokovali pred pár dňami v Budapešti práve otázku konkurencieschopnosti Európskej únie spoločne s Viktorom Orbánom, maďarským premiérom, a ďalšími premiérmi som otvoril otázku, prestaňme hovoriť v Európe o tom, ako môžeme byť konkurencieschopní, ak cena plynu v Spojených štátoch je 4-krát nižšia a cena elektriny 2-krát nižšia ako v Európe. Tak teda nech sa páči, pani Ursula von der Leyen a celá Európska komisia, dôjdite prosím s nejakým návrhom, ktorý zagarantuje, že Európa bude mať rovnaké cenové relácie, pokiaľ ide o energie, ako sú to Spojené štáty a ďalšie inštitúcie. Na to samozrejme nebola žiadna odpoveď. A sme išli ďalej. Pýtame sa, čo urobíme so zákazom Európskej komisie, pokiaľ ide o výrobu spaľovacích motorov. Všetci vieme, že elektromobilita sa nechytila v rámci Európskej únie. Všetci to dobre vieme, ako ďaleko nám uletela Čína v týchto otázkach. Všetci dobre vieme, že zavedenie 35% cla na dovoz elektromobilov z Číny nič nerieši. My predsa musíme súperiť s Čínou kvalitou a cenami a nie nejakými clami alebo inými administratívnymi prekážkami. Aká bude odpoveď Číny? Prvýkrát to pocítili Francúzi, keď sa zakázali alebo teraz zvýšili clá na dovoz koniaku. A čo keď to príde vo vzťahu k Volkswagenu? Čo keď to príde k ďalším firmám na Slovensku, ktoré vyrábajú autá strednej triedy alebo luxusné autá? My si musíme strážiť, dámy a páni, naše suverénne názory. Prosím, nehnevajte sa na nás. Ak robíme v rámci vlády Slovenskej republiky suverénnu slovenskú zahraničnú politiku, ktorá má chrániť národné záujmy Slovenskej republiky. Jednoducho, inak to nepôjde. Prosím, buďme v týchto témach spolu. Či sme naľavo, alebo napravo. Rozdelenie politickej scény, či niekto má sociálne cítenie, alebo nemá sociálne cítenie, teraz nezohráva žiadnu úlohu. Našou povinnosťou je správať sa racionálne a pragmaticky a povedať veľmi jasne Európskej únii. Nemôžu klimatické ciele, ktoré si Európska únia postavila, ohroziť konkurencieschopnosť celej Európskej únie, Slovenska ako takého, a nemôžu ohroziť priemyselný charakter slovenského hospodárstva a hospodárstva iných krajín, ktoré tu máme. Ak toto Európska únia nepochopí, tak sa stratíme v konkurencii, ktorá je neúprosná. A verte mi, napriek tomu, že som lavičiar, tak som sedel v triede, aj keď sa násobilo, aj keď sa rátalo, aj keď sa odpočítalo. Lebo viem, koľko je 1 a 1. A viem, že bez spolupráce vlády a podnikateľov, pri všetkom rešpekte, ktorý patrí zamestnancom, táto krajina nemôže napredovať. Veľmi pekne ďakujem, že ste ma pozvali a som rád, že som mohol týchto pár úprimných slov aj povedať. Ďakujem pekne. Hello again, friends. I'm so pleased to announce that the boilers here at the giant teapot are full again. That means my special blend will be bubbling up shortly. So, if you fancy a nice cuppa, the more the merrier. Everybody come see us on tour. We'll be in Columbus, Dayton, Cleveland, Cincinnati, Lexington, Kentucky, Burbank, California, and Honolulu. Go to jimmygore.com for a link for tickets. They tried to scare the shit out of us, right? They came up, they said stuff. Isn't it weird how much they tried to make it seem like, well, here's a grifter for the climate change. Josh Fox says, and he gets all this money from the Rockefeller Foundation, and then he pretends he's in a bunch of Anyway, he says everyone is right now scheduling meetings and making hair appointments and guitar lessons and shit for next week as if it's all going to be completely normal, when in fact it could be utter fucking apocalypse
For the world, please make Wednesday normal and vote Harris. What does he mean by normal? Does he mean, I guess he means more Diddy parties? Is that by normal? I think that's what Drag Queen Story Hours? yes. I'm wondering if you thought that was billionaire normal or transgender normal. So, and by the way, you know, we talk about the trans drag queen now. You know, I like, because when I was a kid, we would go on vacations and we'd go to DC, and we'd go to the Presidential Library, and J. Edgar Hoover would read to us in a sundress. And Another Wednesday normal. the Wednesday. By the way, here is, you remember this? Remember this? Listen to this. Listen to Must have moved out by now. Nothing redeemable in him. And we have to, and whoever the people are who want to vote for him, and they look like intelligent people around there. So for some reason, it can't be. It cannot be. If he wins the election, you won't be on the show anymore. He'll come looking for me. Well, apparently Bill Maher still hosted a show on Friday. I don't know if you noticed that. Not only that, I mean, this is such an expression of narcissism. He's coming from me. He's gonna come for me. Yeah. He's gonna round me up. He's gonna come About you? come for an 80-year-old actor whose best days are behind him. That's what Trump's first on his list. It's also really scary when people have extraordinary talents in one area. Yeah. And he's got not much else. And his whole life he wouldn't do interviews because he knew what a moron he sounded like in an interview. But lately, I don't know what it is, dementia or whatever, he can't stop fucking talking. He goes out in the streets of Manhattan, has fights with MAGA supporters, and so none of that. So now he's gonna get locked up, and Bill Maher's not gonna be able to host the show on HBO anymore. Now he might not be able to if this show becomes popular enough and knocks him off the fucking person. Go! Let's go! Now, Jimmy, I don't want to go through, I don't want to scare you, but once again, Roseanne's got it right. I mean, you can find a ton of articles about this guy getting it busted in underage, Child sex trafficking. all the time. There's a lot about him. They will come together. I was wrong. Yeah, so I think that's the whole thing. That's what Kurt Metzger always says. He's like, oh yeah, he's on the Diddy list and the Epstein list, and that's why he's so shitty. You go, why would he be coming out? And Kurt goes, because he's on the fucking list, buddy. He's on the list. I mean, all these people who were talking at Kamala Harris convention, all these they were all miserable talking because they knew she was going to lose. They didn't want to be there. But I don't know if they get the call Roseanne. They're like, hey, go over there now, or we got some. Go skull. It's like you're Dashmore. What the fuck? You know what I say to Robert De Niro? Lock him up! Lock him up! Lock You gotta him dash him up! That's what I say. Yeah. I mean, dude, when you're that rich for that long, you just have these fucking fantasies, dude. You gotta dash more. The shadow in the cave, coming. And that's just You gotta dash more. He's been What? rich for so long, since the 70s. He just has weird fantasies where he tweets his nipples. Gatorade. Gilray? Well, here's Bernie Sanders. Remember You gotta what Bernie go, Sanders, Skull. this is what he said before the election. Let's listen what he said was going to happen. If you believe that climate change is real and an existential threat for our country and the world, you're going to vote for Kamala because Trump thinks it is a hoax. And by the way, this is an issue that has not been talked enough about in this campaign. gotta, if Trump like, wins, we gotta the more. struggle, Are you the fucking global kidding me for struggle this? against climate change is over. We got Well, 4. I'm glad we don't have to worry about that anymore. We got more from the. I used to think climate change was real, and now I don't have to worry about it. Anyway, You gotta look at it like, Obama's pushing. We got climate more change from the- beachfront property. It's like, you're not gonna buy property that you know is gonna be underwater if you know it's not gonna be underwater. Well, unless you need to get rid of your chef or something.
Why do you think it's weird that a chef was found naked, drowned in 3 feet of water? What's the problem with that? I think well, I have my opinions, but I don't want to shock him. Please, shock me. Shock me. He went in the bathroom and seen Michelle's dead. Of course. It's huge. Well, I saw, did you see that one? Oh, I won't say. Go ahead, say No, it. but did you see that one video? Because you know I'm on the internet. Where she's dancing on 19 Ellen? hours of, when Owena was on Ellen. Yeah, I saw that. But no, I'm talking about when Obama was on the plane with all those women reporters. Did y'all see that when he showed his erection to them? No. It's on there. Look it up. Oh. He had his pants on, but he turns around and lifts up his leg and put it on the chair and just stand here like, yeah, bitches, get a load of this. And there's all these white women reporters and they're like, oh, looky. And he kept on standing there. And I mean, it was a big old one. But, and it was in his pants. It's on the internet. Now look it up. I did not see it. It was on the Air Force One. I did not want to talk about your Air Force One. Am I right? Yeah, it was like, and he was doing it on purpose. Deep alteration. Am I right? Come on. Mental. So here is Charlemagne the God. And if, Oh my God, I can't. if you want to get something done, Roseanne, you go straight to Charlemagne the God. You don't get stuck dicking around with Charlemagne, the regional manager. Oh, this is actually worth. Look at this. Here he is making an interesting observation. 54 bucks. 54 bucks. Right? So let's watch. 54 bucks. Look at that. 54 bucks. So he's talking about how now, after Trump has won, everybody's trying to be optimistic. They're giving speeches saying, don't worry about it. The world isn't over. Things that we got to go on. We need to keep fighting. It's going to be okay. Even Joe Biden, they're all saying it's going to be okay. And he was like, wait, what the? That doesn't sound like what you were saying before. 54 bucks, Well, man. listen, I'm glad everybody's having a sense of the we have no choice because we're here now. Donald J. Trump is going to be the 47th president of the United States of America, like it or not. And we all hope for the best for this country. That's all we can do. But don't y'all find it strange that now that he won, they're not calling him a threat to democracy? They're not calling him a fascist? I mean, damn, on Monday. They're not calling him anything. On Monday, they were just calling him that. I would think that, you know, if you really believe that, then somebody's speech would be about how America effed up and how things are about to be really bad. He's the most powerful man in the world now. It just makes you wonder how much of it did they really believe or how much of it was just politics. It makes you wonder how much of it they really believed and how much of it was just propaganda. It was all propaganda. That's why. We already lived through 4 years of Trump, and we know what he did then. He didn't do any of that shit. He didn't block up his political opponents. They did that. He didn't do any of that. Go ahead. Well, you know, I mean, watching this video, I'm already ready to vote for a black woman. His co-host is talking and putting on makeup at the same time, which is more than Kamala Harris could do. He would be a better candidate. That's a pretty good mojo So, I mean, from remember this. when Kamala Harris was interviewed by Stephen Colbert, and Stephen Colbert asked her, He's on the list too, both of them. he's definitely on the list. Justin's friend, for sure. And he asked Kamala Harris, hey, wait a minute, you called Joe Biden a racist during the debates. How could you possibly run as his vice president? And she just kept saying, it was a debate, ha 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 ha, meaning I was lying. That's what she said. I was lying. We always lie to get elected. And that's what Charlemagne looks like. Look, that's the sad face. Like, oh, they're always lying? Because he was one of those, right? He repeated their lies. Joe Biden came on his show and said, if you don't vote for me, you ain't black. The guy who passed the crime bill, which is why black and brown people are locked up at higher rates than their population, and he fucking let them get away with it. Donald Trump does the First Step Act, which actually allows black and brown people out of fucking
fucking jail, and then he lets them come back 4 years later and say the same goddamn shit. That's what's fucking crazy about Charlemagne the God. He's Charlemagne the Gullible. Did you see when Larry Elder went on there? Larry Elder's a white supremacist, you know that. Did you see when Larry Elder went out there and said that was Yes. your Negro wake-up call? I did see that. Larry Elder's fucking spanked him hard. Yeah, he did. It was awesome. It was pretty awesome. Yeah. And he didn't have a comeback for it. Yeah, I did see that. Anyway, I wanted to show you that. So it's like after the election, Charlemagne's like, they're all lying about that. Really? They're not going to put us in camps? No, they're not going to put you in camps. What they're going to do is try to end the wars and have a decent economy and seal the borders so we can have a fucking country. And that's all they're going to do. Really? Everybody come see us on tour. We'll be in Columbus, Dayton, Cleveland, Cincinnati, Lexington, Kentucky, Burbank, California, and Honolulu. Go to jimmygore.com. Keď si chcem pozrieť, aké díly majú, tak zabrúzgam sem. A tuto keď zabrúzgame, zistíme, že budú mať Charleston Spark, Free State Resistance, vlastne Flame Incubator. Not really much, not really much. Not really much, Not really much, Not really much. Wait. Wait, I can fucking put it away. Feral Gold, Grim Reaper. I already put it away, I think. It looks peachy, Máme dosť veľa petolízačov. Budete musieť trošku vylízať, páni. Trošku vylízať. Ammunition and other supplies available here. Budeme to musieť trošku. Now trading for supplies, ammunition, and gear. If you have supplies to trade, I can be of service. Počkaj, som sa pomýlil.
Man. Dog food pôjdem. Piče z borového súdka. Melee endurance, gauntlet rezistencie, čo to tu koci? Why? Wait a minute. Wait a minute. A na tieto Magic Endurance 120, Melee Endurance 120, Regenerácia 30. Už celkom solidné petolízačky, celkom solidné, majú tie nárazy v sebe. Majú tie nárazy. Majú tie nárazy v sebe. Čo nie je vôbec zlé. Majú tie nárazy, tú šťavu. Alebo ako my zvykneme hovoriť, to mákového župana. Majú ho v sebe, no. Máme guild meditáciu. Poďme ju vylízať? Jasné, že ju pôjdem vylízať. Jasné, že ju pôjdem vylízať. Skôr ma zaujíma, že čo spravíme. Jak si sa rozmnožili, pičesovia? Čo je vás tu tak veľa? Chore hnoje, čo? Odpadové vody. Petolízači plodrbany, čo je vás tak veľa? Čo sa množíte? Vy lájoše. Náhnite kliety. Čo? Jak začali vypisovať do četu tie chore hnoje. To na korotov sa tam začína grupovať a vypisujú srakory. Náhnití garbožrúti. Pleasant greetings. Please gather at the Tranquility Sanctum for today's To zvládnete, koti, to zvládnete. taking you on a spiritual journey toward transcendence. We will begin shortly. Take a moment to appreciate. Prečo mám 18 400 života? And remember, Jasné, mám jedlo. generous enrollment donations make this Teď sa mi to nezdalo. possible. Are you ready? Close your eyes. Inhale, 2, 3. Tuto vnútri je nejaký lajoč. Aha, popravde plná várka lajočov. As you build your pillars of transcendence, you may find yourself surrounded by discordant forces that seek to hinder your Včera sme mali 2 portále, dneska ani jeden. banish them using whatever positive Mám taký dojem, že dneska nebude portál, pán, dneska nebude portál. Nebude lajoč. You are strong. You can overcome this and any other negativity. Ale myslím, že mali sme mať tu 9000. Ale to je len 9000. Dneska nebude portál, ty koňo. Takže dneska my zo 7 pokusov nedokázali vylízť jeden portál. Ten posledný mi to nedá, neviem tomu. Včera sme mali zo 7 pokusov 2 portále. Čo je 50, to je tučné sústo. Dneska nie ani jeden. Solace for the holistic
ritualistic light shines Dneska nie je ani jeden Lajos. bathe in its glow until you feel it reinvigorate your pillars. Stáva sa to, no je to tvrdé. Now that you have everything visualized, I will begin a series of positive affirmations to achieve. Lajoše podrbané. Jo, im Lajoše. Lajoše. Skúsime trošku zlaté jabka. Dobre, zlaté jabka. Nejaké pozbierať nejaké jabka. Align your spiritual aura with the pillars of transcendence. Draw in energy from the outside. Nejaké zlaté jabka. Dobre, nejaké zlaté jabka. Nejaké zlaté jabka. A popravdu, situácia sa má tak, že dokáže vylízať zlaté jabka, no. Takže máme 9000. Je to tesnejšie, ako by sme chceli. Už vidíme, že dneska dá tú 100 návrh. To je pravda, máme ešte k dispozícii nejaké žoliky. Máme ešte nejaké žoliky. Máme nejaké žoliky, páni, máme nejaké žoliky, ale nie je veľa. Čo za kojotel? Koľko veľa kojotel, ty koňo? Koľko veľa kojotel? Strašne veľa primitív sa začal zase grupovať v tom čete. Začíname raziť ako podradné srakory. Ako jediné, čo chceme, je trochu zlatých jablk. Trochu zlatých jablka. Celé to viazne. Uvidíme, ako... Dneska sme relatívne rýchlo našli, takže finančne máme 121 000, takže tu môžeme otáčať. Ako to otočíme s tým, to neviem. Ale ja som v podstate normálne rád, ak vyjdeme z financií a nebudeme môcť točiť tie denné misie, ja nebudem vôbec proti. Ja vôbec nebudem proti, pretože keď príde Path of Exile, tak toto aj tak ide do pagody, toto ide do pagody. To končí v decembri. V decembri to ide do pagody. V decembri to ide do pagody. V decembri to ide do pagody. Máme strašne veľa týchto kohotov. Extrémny počet kohotov. Ale pozitívna je jedna vec. Minimálne vo Falloute pekne točíme, pekne odsypame. Tuto mi samozrejme chýba. A ešte jedna lízalka, ale už máme 9000. 9200 by sme mali mať vylízaných. 9200 by sme mali mať vylízaných.
a sense of tranquility. Push aside any internal strife. It's important to transcend your physical boundaries while at peace with yourself. Ale neoblečený ako skurvysyn. Ako sme na tom? Ako sme na tom? Takže mali by sme mať nejaké pagody. Protecton Robobrena. Skvělý koc prostě. Mentální kaliber nisu. Mentální kaliber nisu. Viete, čo nemáme rádi? Mentálnych kalibrov. Nánisaných pretolízačov a skorumpované bytosti. Zatiaľ žiadne zlaté jabko, páni, žiadne zlaté jabko. Žiadne zlaté jabka, páni, absolútne žiadne zlaté jabka. Ja hovorím jednu vec, je to šokujúce, keď nemáš k dispozícii zlaté jabka. A momentálne situácia je naozaj taká, že nemáš k dispozícii zlaté jabka. Nemáš k dispozícii toľko zlatých jabiek, koľko by si chcel. Takže príde Path of Exile. Dá sa povedať, že sa už sústredíme na Path of Exile. Prvé zlaté jabko a dá sa povedať jediné zlaté jabko. Že viacej zlatých jabiek nebude, páni. Prvé a posledné zlaté jabko, ktoré sme vytočili. Prvé a posledné zlaté jabko.
fucking red pigeon. Čo to robí? Čo to robí ten kód? Čo robí tam ten kód? Čo tam skúša za triky ten kód, čo? Nejak dlho prší, ne? Nejak dlho prší, no? Kde je to zlaté jabko? Mal tam i zlaté jabko aj tam, kde som teraz bol. Ako sa snaží vytočiť nejaké zlaté jabka, ale to je extrémne zložité. Neviem vytočiť zlaté jabka, čo spôsobuje konflikty záujmov. Posledný. Takže ten portál, tá šanca je krkolomná, lebo ja si nemyslím, že vytočím, ale vytočil som aspoň toho psa zase na druhej strane, ale dneska zo 7, dneska ani jeden portál, takže tam sme stratili nejakého fifika. Tam sme stratili nejakého fifika, páni, nejakého fifika. Ale teda... Môžeš poď naspäť, môžem to vylízať. Tu budú nové sezóny, ktoré to budú roztačať, páni, nové sezóny, ktoré to budú roztačať. Otázka znie, či to budeme roztačať s nimi. No nič, ideme tam. Tu bude plná live show.
Plno live show. To bude plno live show. Čo tu mám? Prečo tu je také kojocké? Prečo vidím ako kojot? Takže v podstate máme tu Fury Warblade s tanšancov. To moc nechceme live-šiť, tak neviem. I have been tracking the movements of the extraterrestrials for some time now. Consume Those games. devices are siphoning human brainwaves. To bring down the force field on the siphons, we must draw out alien commanders and defeat them. The siphons will emit periodic energy pulses. These will avoid it. Je toto tvrdé. Veľa píčesov, veľa chorých jedincov. An alien commander is coming down. Je dobre, extrémny počet chorých jedincov. Ty si myslíš, že si vtipálek? Excellent work. Now, Ty si myslíš, že si vtipálek, ty chore hovno? Mŕtvo mozog zaostali. good. Now move to the second segment. Draw out a V mozgu našitý, chorý jedinec. Trepeš hnoje. Ak trepeš hnoj, ak reprezentuješ hnoj, si hnoj. Takže píčony budú 15. Veľmi solidné sústo. Čakám, keď sa zredukuje, ale zatiaľ je to 90% výťaženie. two life forces being down. Both are being cautious. Výťaženie je hnoj, lebo je tu milión hnojov. The quickwave siphon is now vulnerable. One more to go. Gather and siphon data. Obávam sa, že mi to padne, alebo vytre, potom dať kontribúciu aspoň jeden hit. Že...
Holy shit. Ja, toto je Tevent. Podebaný Tevent. Podebaný Tevent. A on dáva iba... A môžeme dostať Tevent Fishing Rod. Teoreticky. Čo ukazuješ ten hníz? Hnízom, ktorý ukazujú pagody, budú zablokovaní a poslaní do hulváta, dobre? Poslaní do hulváta. Všetci vieme, ako si dostáva k takým hnízom, ako ste vy. Ďalší hníz. A to je ten hníz. Jedno zlaté jablko, máme 33 zlatých jablok. Alebo ako zlatých jabiek. No 999 a 999. Čo je to za divné čísla? No nič, potrebujeme znova trošku vyilustrovať. Postaviť minimálne 50. 50 z každej ilustrácie. No a 50 z každej ilustrácie. Z každej ilustrácie alebo niečo podobné. Začneme tu. 50. Potem postaviť pressure rubric space, yeah.
for us? Just leave it to me. I can make any skill stronger. Týchto stačí 20. You there. You're looking for arts and turns, aren't you? You're not. Týchto 50. Ešte sme niečo zabudli na zelené. To sú accessories. Hey now, you're looking for Jasper, the master of accessories? You've got some pretty good taste. Dobre. Next time you come, make sure you bring plenty. To bolo nevyhnutné, lebo som zase nahromadili tie tabaky. 50, 20, 50, 50. Lebo som to nahromadili znova. Plný páškal. Bolo to treba trošku zlustrovať. Dobre, čo nás tu ďalej čaká? Celkom dobre zavýborcovaný. 9060. A ešte nás čakajú nejaké pakety. Takže 9200 by malo byť. O tom je ešte Adentusa o 10. Talisman Delivery sa blíži trošku vylizovať. Ale ináč sme pekne v závetri. Dneska sme skončili zvlášť bulk oile, pretože ich často zvyknem zháňať. To už keď toto robíme, tie bulk oile, tak Ready to initiate trading. How can I assist you today? teraz nás slil na jedného toho Gargamela. Takže otázka znie. Vy môžete ostať, vy ste OK. Bulk oil si tiež nechám. 431 je stále síce veľa. Mám slivu na tohto Gargamela, ideme ho pozrieť. Takže už sa vidíme, že sa to zvoľňuje. Už sa zvoľňuje. No zvoľňuje, či sa nezvoľňuje, ale... Neviem, ako... V momente, ako sa začne boss, malo by to späť veľmi jednoducho. Ako necháme to jednoduchý fix. V momente, ako sa začne boss, v tie dni, keď sa robia bossovia, nemôžeš vyhodiť, alebo takto spraviť. V dni bossov, keď začne gilda nejakého bossa, nemôže vyhodiť hráčov. Hotovo. Veľmi jednoduchý fix. Ale očividne je to príliš náročný fix. Máme dosť veľa týchto, takže ideme to trošku vylízať sem. Ako mohli by sme nejaký spraviť, ale nechce sa mi.
Myslím, že máme dosť aj herby. Treba tú herbu zlustrovať. Prší normálne znova? Chcete povedať, že znova môžeme zlaté jabka dávať? Urob si to. Some great successov. Za koho sa predáva vegetable stir fry? Ukáž. Dva. Takže 26. Jo. As long as they have contract coins, anyone. Where are you off to in such a Hen to končí tiež. Nič je poze zlaté jabka. Taký pravda je taká, že nerad pozriem zlaté jabka, ale momentálne som taký dosť odradený od zlatých jabiek. Koti. Yeah. Na čo hodil noc? Na ktorého bossa hodil noc? Na silu zabiť 6F.
To znamená hodil noc. Čo mi je úplne jedno. U Aride sa obiť aj tak nájdem. Mám ho uritiť toho bastarda chorého. Teba nahnisaný vrat. To nám to okupuje nejaký pitches už. Black Swan. Úplný jebo. Úplný chorý vrat. Jeden z tých sprostých chorých vredárov, no jeden z tých sprostých chorých vredárov, no. Stáva sa. Takže ešte môžeme zinkasovať, no ešte sme mali zinkasovať, mali by sme mať 2210 plus minus, niečo v tejto vetve. 2210, nejaké takéto lízelstva. $2210. Nemusíš používať. To je jedno. Čo za kojota? Ďalšie chore vrady. Chore vrady, chore vrady. Je to nejaký pitches, ktorý to vylizuje. Nie je pozitívne. Je to chorý vredár, ktorý zbiera naše ovocné sady. Naše ovocné sady. V podstate teraz je bol čas trošku Black Desert konečne rozťukať. Dlho sme neťukali Black Desert, mali by sme ho pozrieť. Koľko mám času je? Teraz je čas odťukať Black Desiho. Kadiť na zlaté jabka, I guess, kadiť na zlaté jabka. No, takže toto môže v podstate vypnúť. A síce ešte začal toto. Zoberme toto ešte plno. Hovorím, ono je to, sú to chorí vredári, no chorí vredári, to je problém. Extraction process initiated. Keep away from extraction units while operational. Ako máme tu nejaké stromy, skúšame vylizovať nejaké zlaté jabka, ale... Employees are encouraged to remove trespassers before damage to extractor units occurs.
Pozrieme sa na Black Desert, keď skončíme túto petelicu. Chore kojoty lustrujú, no chore kojoty. Vzájomne. Hajzel komunikuje s hajzlom. To je ten problém, ktorý tu je. Práve, že hajzli spoločne komunikujú so sebou. Jeden hajzel nadáva na druhého hajzla. Ako to je úplne najlepšie, keď dva hajzli sa navzájom osočujú. Jeden väčší neandertalec ako druhý a navzájom si vylizujú pety. Čiže to je... Tak to funguje s ľudskou rasou. Hore túpeč proste zaostalé odpadové vody. Ale my to vieme, my to poznáme a my z toho samozrejme nie sme absolútne nejako šokovaní. Output uranium volume extracted and processed. Output quality increased. Ako hajzli, keď sa začnú grupovať a nezmysly točiť. Oh man. Joj. Keď začnú hajzli navzájom komunikovať, to je niečo. Potom je to všetko iba o tom, ako kričí hajzel, ako hajzel kričí chyťte hajzla. Primitívny odpad. Zase bude otvárať si ústa, keď je náhnitý. Remove this individual from the premises. Náhnitý, ale otvár si svoje garbožrúdske hnojacké ústa. Skorumpovaný hnojožrút. Skorumpovaný hnojožrút. Skorumpovaný hnojožrút. Absolútny tabak. Absolútny tabak. Viete, čo je najhoršie? Adequate uranium volume extracted and processed. Output quality increased. Skorumpovaní hnojožrúti. Znamená, čo my spravíme? V podstate ideme naspäť, ale síce teoreticky tu môžeme ostať.
Tu mal 8600, nedokáže dať ani ten level, ktorý mal predtým. My si samozrejme držíme štandard, tretie miesto je tvrdo naše zarezané. Máme tvrdo zarezané to tretie miesto, ten tretí spot. Ako toto bude veľmi kvalitná pasívna vecička. Pasívne, ako nebude to je problém s týmto hajzlom, že to nikdy nebude ultimátna pasívna vecička, hej. Že to nikdy nebude ultimátna pasívna vecička. Že tu je vždy tu bude dosť veľa aktívneho točenia. Adequate uranium volume extracted and processed. Output quality increased. Vždy tu bude dosť veľa aktívneho točenia. Čo samozrejme vždy bude spôsobovať konflikty záujmov. Attention citizens, nuclear strike imminent. Please exit the area at your earliest convenience. Thank you for your cooperation. Adequate uranium volume extracted and processed. Output quality increased. Extraction complete. Extractors must complete cleaning and ventilation process before continuing operation. Please vacate. My favorite late night show host, Jimmy Kimmel, he gave let's listen, shall we? He's going to have a little bit of a meltdown. Here we go. Let's be honest, it was a terrible night last night. It was a terrible night for women, for children, for the hundreds of thousands of hardworking immigrants who make this country go. For healthcare, for our... Well, you know why he started crying? Because he knows his housekeeper is illegal. And he's afraid he's going to have to say anyway. You know, this is the thing about he's crying right now, but he did not cry when he wanted to deny hospital beds to people that were sick. Remember that? It was a good night, though, for actors learning how to fake cry. Anyway, here we go. Well, you know it's on Netflix. That's of course. Yeah, that's a Let's be honest, it was a terrible night last night. It was a terrible night for women, for children, for the hundreds of thousands of hardworking immigrants who make this country go. For healthcare, for our climate. What fucking healthcare is he talking about? Most people, I went bankrupt when I got sick. What healthcare are you fucking... Anyway, here we go. For science. For science, he said. For science. You know, the science about masks and mRNA vaccines and transmission and contraction and natural immunity is fake. Oh, that kind of fucking science? The bullshit science that you preached on your show every night? That's not called science. That's called big pharma propaganda, you dumb fuck. It's not science. Okay, here we go. For justice, for free speech. It was a terrible night for poor people, for the middle class. First of all, every night's a bad night for poor people. Yeah. Like if Kamala would have won, poor people were like, yay! He's just upset that Scott Baio has more influence than he does. Okay, here we go. Seniors who rely on Social Security,
for our allies in Ukraine, Oh, Ukraine. our allies in Ukraine. Again, that's another. Everything he's saying, it's we're in opposite day, right? They're not our allies in Ukraine. They're neo-Nazis in Ukraine. Oh, shit. We're using them as a proxy war against fucking Russia for our oil companies. That's all it is. That's all it You is. see they passed 1 million dead today? Yeah, that was a war that was invoked by NATO and the United States. That, by the way, Putin didn't want. He had a peace agreement before it started and a peace agreement immediately after it started, and NATO was the ones who stopped that. And they're using. They don't give a fuck. Do you think Biden and NATO and the neocons care about the people of Ukraine? They don't give a fuck about them because that's why they're using them as cannon fodder, because they think it can weaken Russia and then they can break up Russia and balkanize it and sell it off to BlackRock the same way they're doing to Ukraine right fucking now. Well, plus there's all those biolabs owned by The the biolabs. Biden family and the That's right. Clinton family and Pelosi's family and all that in the Ukraine where they do a lot of child trafficking down there too. It's another. Here we get to the pedo stuff. There we are. It's real. You were wishing I didn't get to. Yeah, I mean, you study Vietnam, why we're going to Vietnam, they told you it was communism. It was really about the Golden Triangle of heroin. They wanted to go in there and take the heroin. Same thing with Afghanistan. And now this is all about stealing the Ukraine because all this food comes out of the Ukraine. Now you control the food. We sold off half the farmland in Ukraine to BlackRock. Yeah. Already. Now Bill Gates and BlackRock. That's right. Half of America's farmland was sold off to China. Did you know that? And the other half to Bill fucking Gates. Yeah, I know. This is the world we're living. The democracy is not on the ballot, ladies and gentlemen. Oligarchy and corporatism is on the ballot, and warmongering. That's all that's ever been on the ballot in my entire goddamn lifetime. No shit. Yeah. Okay, it's tough to like. Let's get back to Jimmy Kimmel crying like a bitch. The truth, democracy, decency, and it was a terrible night for everyone who voted against him, and guess what? It was a bad night for everyone who voted for him, too. You just don't realize it yet. Hey, I don't want to say that this is embarrassing, but even prisoners who wanted taxpayer transgender surgeries are saying, pull it together too. And anyway, it's actually a terrible, he's crying because it's a terrible night for everybody on Epstein's flight list at Diddy's freak parties. No shit. And he said it's a bad night for women. You mean women on the pew? What do you mean? What even is a woman? What? I feel first that. Who knows? I don't know. It's a mystery. People who can't define what a woman are, is want to regulate misinformation. That's why I know about that. Oh, I know what a woman is, you know, and In the room. they're in the room. A woman has double X chromosomes, and I remember that because of pasties. You know, and then with vagina. But I don't include boobs because there are plenty of dudes with a bigger rack than mine. I'm looking at you, Chris Christie. You know what he I said? know what a woman is. Can I tell my joke? Yeah. A woman is me. A woman is somebody whose tits hang down to her knees and who has a prolapse uterus from giving birth to 5 ungrateful little bastards that had to work for nothing in their whole fucking life. That's a woman. Those are the president. So when Jimmy Kimmel says it was a bad night for children, does he mean the ones in Hillary's basement? Yeah. Come on, am I right? Come on. Or was he talking about one of those fat shit mothers bringing their kids to a drag show? I don't know. Anyway, when he says hardworking immigrants, he actually believes that the immigrants being brought here are being brought here in good faith. Like they're not being brought here so that corporations can exploit them and pay them some fucking livable wages and undercut the wage. Like he doesn't understand that that's actually what's happening. That's right. Yeah, they're not. We're not just anyway.
see that? Are you going to talk about this? The mayor of New York. Oh, yeah. I was just thinking that. Go ahead. He just said, "Oh, we're stopping, paying for their food, paying for their housing, the whole thing." Very That's nice going to thing. cause absolute chaos in New York. It happens right after Don comes up, wins the election. That bang, they're like, "Okay, we're turning off the faucets of these people." Well, they brought him here to cause chaos. Yeah, Right, chaos always favors the establishment. Don't forget that. They wanted us to be in a situation where we're experiencing chaos, so then we beg the establishment for archaic authoritarian rules that will give us some normalcy and will give up some of our rights. That's right. That's exactly what's happening, and I think we all agree on that. Touching from above, touching from below. That's what that's called. Yes. And then politicians, you feel like they don't care. And on the street level, you feel you can't leave your house. You just want to beg. Say, hey, we still live in California, we'll get there. Thank God we live in California where you come out of the closet but you can't sit in the All right, here we go. He said it was Well, don't forget, we've got to say that those children are being sex trafficked to mostly politicians and Democrat donors. okay, I'm not gonna doubt it, I'm not gonna doubt it. I call them baby blood drinking Democrat donors. If you can think it, they've got a plan to do it. I've said that for a long time. If you can think it, they've already probably planned it or done it. Yeah. So when he said that it was a bad night for journalism, I can't get they just did what they just did to Julian Assange, right? Čo je to za kokotov znova? The administration he was voting for and pulling for, they just tortured Julian Assange and made him plead to a felony so he could get out of prison. And his felony, what did he do? He committed an act of journalism and revealed war crimes of the fucking war machine. That's journalism? No. He's upset that Donald Trump was rude to Jim Acosta, who's a fucking piece of shit. That's what he's upset about. Right, yeah. Yeah, I think the 4 people who still work at BuzzFeed are probably devastated. Why was it a bad night for journalism? Because everything they've said for the last 12 years, it's been wrong? You mean that? Okay. Oh, shit. He said it was a bad night for seniors. But I gotta tell you, I saw Joe Biden. He looked pretty stoked after this election. Joe Biden might turn out to be the greatest actor we've ever seen, right? So, He's like, oh, I'm good. I think he won it for Trump. I think so. When he did the garbage comment, I think that certainly helped. Yeah, I think he did it on purpose. I do too, because he hates He fucking hates Kamala Harris. Oh, yeah. Everybody knows he hates her. Yeah. He didn't want her in the first place. He gave her an office near the furnace in the White House. Yeah. And who was really a bad night for Jimmy Kimmel? It was a bad night for people who still wear masks. That's what it was a bad night for. It was a bad night for DEI consultants. It was a bad night for them. It was a bad night for independent young feminists whose dads still pay their rent. Yeah. It was a bad night for somebody who donated to Kamala, and it was a bad night for gender clowns. That's who it was a bad night for. It's a bad night for Hamas, too. Hamas came out, and we're going to talk about this later, but Hamas came out immediately, and what they did? They said, hey, we want peace. We want to end this shit. I know. And so they know, so that's why I was more leaning towards Trump than Kamala, because I had a feeling that Trump would figure out a way to bring peace. Of course. Yeah, so we agree on that. Okay, all right, so we can disagree on. Unless he actually wants to solve the fucking problem. That's what I'm talking about. Now here is the Even in our country. Yeah. To like actually help those people themselves. Yeah, apparently there's a homeless industrial complex. Yeah, to not solve the problem. Keep them on the streets. That's right. Anytime you have an administration that's there to solve a problem,
they're not going to solve the problem. Then they don't have a job anymore. That's right. You know who's killing it right now? Big tech military-industrial complex. The people who make tents, they're crushing it. I don't even know. They got tents with floors now. People have penthouses now. Yeah, that would be like if I wanted to solve, if I wanted to make corporate media better. I don't want to fucking that. Why? There's my incentive to do that. I want to let them fucking wither on the vine, so I get all the. All right. So, everybody, come see us on tour. We'll be in Columbus, Dayton, Cleveland, Cincinnati, Lexington, Kentucky, Burbank, California, and Honolulu. Go to jimmygore.com for a link to tickets. Pán Hulek, čo hovoríte na aktuálne prebiehajúcu koaličnú krízu? Pokračujú vaše konflikty s Andrejom Dankom? Tak náš konflikt s Andrejom Dankom sa ukončil v deň, kedy sme vyhlásili svoju nezávislosť na jeho klube a som veľmi rád, pretože dá sa povedať, že prestali bolesti žalúdka a to nespokojné spáchanie, ktoré som kvôli tomu mal. Viete, keď rokujete s niekým, kto je nie schopný dôjsť s vami k nejakému konsenzu, rok vás sústavne klame, zavádza. Je to človek, ktorý nerešpektuje písomné zmluvy, ktoré sa podpíše v prípade koaličnej zmluvy, nie to ešte ústneho charakteru, tak asi miniete všetky možnosti v rámci komunikácie. Som obviňovaný z toho, že prečo to neriešim v rámci vlastnej kuchyne, my sme to riešili v rámci vlastnej kuchyne rok, ale už sme naozaj minuli všetky prvky, ktoré dokázali ovplyvniť dianie tohto skupenia, tak už sa obraciame na prosbou pána premiéra a doslova ho vyzývame, aby túto krízu ukončil, pretože krízu sme nespôsobili my, ale Andrej Danko. Takže v tomto je to jednoznačné. Toto sa už rozlúsknuť nedá a uvedomuje si to aj náš snem, ktorý nás uznesením zaviazal. Skrátka tom, že my nemáme čo už vyjednávať s Andrejom Dankom, myslím si, že rok stačilo a toto je už otázka postoja vládnej koalície voči národnej koalícii, ak má záujem o podporu 3 hlasov vládnej koalície, teda národnej koalície. Prečo Andrej Danko nedokáže vyriešiť prebiehajúcu koaličnú krízu podľa vás? Andrej Danko, jeho zaujíma všetko ostatné, len nie otázky, by som povedal, riešenia tejto krízy, pretože viete, siaha sa na niečo jeho. Andrej Danko si vypestoval kult osobnosti a skrátka sa snaží mocensky participovať na tom všetkom, čo si vydobil v rámci svojej pozície smiešnej, 5,6% v rámci koalície a jeho nároky sa stupňujú čím ďalej viacej, je oslabený. Vezmi to predstaviť, že už tá nenásytnosť sa prezentuje, že má záujem o 4. ministerstvo, v tomto prípade ministerstvo vnútra a konkrétne pre seba, lebo javí záujem odjak živa, že chce byť ministrom vnútra, má byť Šutaj Eštok predsedom Národnej rady. Takže jeho apetít, mám pocit, rastie a tu už skutočne je vo vzduchu otázka, že kto si dá s týmto človekom radiť, pretože vieme veľmi dobre, že ak nás majú čakať ďalšie problémy v najbližších 3 rokoch vládnej koalície, tak to asi dačo tu v poriadku nie je, lebo on neprestane. Vy vyzývate premiéra Fica, aby konal. Stretli ste sa s ním v poslednej dobe? Minulý týždeň sme dali požiadavku na kancelárie pána premiéra o záujem, že máme stretnúť sa s ním. Chceme za každú cenu dojsť k nejakému, dá sa povedať, záveru tejto záležitosti. Sme snemom Národnej koalície republikovým mimoriadnym poverení vyjednávať s premiérom koalície o tom, že jednoducho máme záujem participovať na vláde Slovenskej republiky aj z titulu nadobudnutia tých 111 000 hlasov, ktoré sme vlastne priniesli do tohto zoskupenia. Veď na kandidátke
určenej pre národnú koalíciu boli zvolení 4 poslanci. Či to chce niekto vidieť, alebo to nechce vidieť. Aj pán Kotlár na 130. mieste, lebo tie miesta od 130 do 150 boli určené nám. A jednoznačne sme boli zaviazaní snemom, že už viac nemáme o čom sa mi rozprávať s Andrejom Dankom, pretože aj všetci voliči národnej koalície, aj všetci funkcionári pociťujú vlastne už potrebu sa niekde posunúť, lebo rok bolo dosť nejakého vajatavého sľubovania, zavádzania a špinavosti zo strany Andreja Danka, takže my sa skutočne obraciame na toho pána premiéra Roberta Fica, aby túto otázku rozlúskol, pretože tu potom v tom prípade nedojde k žiadnej dohode. Vy ste mali teraz nedávno v Očovej snem Národnej koalície. K čomu vás zaviazal tento snem? Tým, že sme vlastne išli do týchto volieb s témou slovenského vidieka, potravinovej sebestačnosti, s témou vody, pôdy, lesa, ale aj v prvom rade pomôcť vidieckým obyvateľom, tak nás zaviazal vzhľadom k tomu, že nám boli odmietnuté prístupy na koaličné rokovania aj ohľadom rozpočtu, nás zaviazal vydobiť vlastne financie v rámci rezortu ministerstva pôdohospodárstva pre včelárov, pre poľovníkov po 100 000 minimálne na každú organizáciu, pretože spravujú naše spoločné národné dedičstvo, ktorými sú včely, ktorými je zver, ale takisto aj v rezorte ministerstva životného prostredia pre rybárov, ktorých je 123 000, nejakých minimálne 150 000 na ich fungovanie. Všetky tieto občianske združenia sa vlastne starajú v rámci svojho voľného času, v rámci svojich vlastných finančných prostriedkov sa skladajú na to, aby obhospodarovali naše spoločné národné bohatstvo, akým sú, vravím, včely, akým sú ryby, akým je zver. Čiže toto je naša priorita, že tí voliči nás do toho parlamentu dostali, aby sme sa po svojej podstate o nich postarali, ale postarali sa zároveň o to naše národné bohatstvo. A ďalšími takými záležitosťami, ktoré nám ležia na srdci, je práve tá potravinová sebestačnosť, ale aj takisto reforma národných parkov, s ktorou témou sme išli do tých volieb, takisto zonácie, ktoré boli podvodným a falošným spôsobom, či už vyhlasované chránené územia európskeho významu, obmedzené vlastnícke práva slovenského vidieka. Toto všetko sú témy, ktoré sme zaviazaní uznesením strany Národnej koalície presadzovať v slovenskom parlamente. A to boli aj dôvody, prečo sme sa vlastne museli oddeliť od klubu SNS, pretože všetky tieto záležitosti neboli naplnené, práve naopak boli potláčané a neboli sme schopní rešpektovať a jednoducho presadzovať voľu voliča Národnej koalície. A hlavnou prioritou bola riešenie otázky premnoženej populácie medveďa hnedého, pretože vieme veľmi dobre, že nám sa tu ročne zhruba pri tých najmenších odhadoch a pri tom výskume Karlovej univerzity, ktorý všetci považujeme za podvodný, rodí 700 mláďat ročne. Máme tu 2 smrteľné úrazy, ktoré sa udiali tohto roku. 19 skutočných ublížení na zdravia, tisícky nahlásení. Na rok na jar sa nám prebudia medvedice, ktoré vrhli ďalších minimálne 700 medveďov. Ja sa pýtam, ideme čakať na ďalšie smrteľné úrazy alebo na všetko? Čiže my skutočne budeme musieť pristúpiť a zaviazať vládu na riešenie tejto otázky, keď ministerstvo životného prostredia si s tým nevie dať rady. Boli povyhadzovaní odborníci z miest, ktoré boli oklieštené pre Národnú koalíciu a doslova do písmena všetky tie záležitosti, ktoré boli nastavované na riešenie tejto otázky, týmto pánom zaniknú. V rámci aj toho veľkého výskumu, ktorý bol rozbehnutý so všetkými akreditovanými inštitúciami. Čiže my máme vážnu obavu skutočne o bezpečnosť a zdravie obyvateľov slovenského vidieka pre neriešenú otázku, ktorá takýmto vážnym spôsobom zlyhala zo strany ministerstva životného prostredia. No a samozrejme otázka potravinovej sebestačnosti a rozvoja slovenského vidieka, registrácie ošípaných a toto všetko, s čím sme do tých volieb išli. Čo ste preberali na stretnutí v Očovej s ex-ministrom Naďom? Bola to dosť taká zapeklitá situácia, pretože pán bývalý minister Naď aj s jeho ďalšími 6 súputníkmi v rámci politickej strany, aj bývalým pánom štátnym tajomníkom Kičom, prišli do Očovej vyslovene provokovať. Lebo o zbere podpisov sa tam nedá hovoriť z toho hľadiska, že neviem si jednak predstaviť úspešnosť tých petícií, lebo v Očovej tak akurát mohli osloviť rómskú iniciatívu, ktorá tam zbierala v rámci
verejnoprospešných prác smetí, lebo prišli v čase od 9. do 12. keďže všetci sú v práci, tak už len tento čas vlastne vypovedá o tom, že prišli vyslovene provokovať. Pán Naď si oslovujú doslova do písmena políciu, aby ho chránili, neviem pred kým a pred čím my v Očovej nie sme nejakí nekultivovaní ľudia, že by sme tam po ňom hádzali skaly alebo vajcia. A skrátka, išiel som slušne sa ho opýtať, že chcem poznať človeka, ktorý spôsobil niekoľko miliardové škody Slovenskému národnému hospodárstvu, ozbrojil armádu Slovenskej republiky, odovzdal vzdušný priestor a fyzicky sa dopustil de facto vlastizrany. To, že som ako starosta obce ho slušne pozval na kávu, pozvanie prijal, následne prebehla veľmi krátka debata v rámci mojej kancelárie a kávy pri otvorených dverách, kde boli moje sekretárky a pracovníčky obecného úradu. Následne tá debata pokračovala na chodbe, kde boli ďalší, by som povedal, straníci, aj ďalší ľudia z Národnej koalície a kládli otázky, dosť nepríjemné pánovi Naďovi, ale nezatvorili sa mu ústa. Následne na to ma prekvapili jeho reakcie, že o čom všetkom sme sa vraj rozprávali my a aké klamstvá vyšli od neho, že ja som sa s ním rozprával úplne o témach, ktoré tam ani neodzneli. To sa chcem presne opýtať, že pán Naď uviedol, že ste sa bavili aj o ministrovi Tarabovi. Bol takýto rozhovor? Na ministra Tarabu ma upozornil pán Kiča, že je to veľmi nebezpečný človek s veľmi divným pozadím. Všetky veci, ktoré tam odprezentovali oni dvaja, vlastne formou ich videa zverejnili, že to bolo z mojich úst. Nie je to pravda. Ja som jedol jogurt a 2 rožky, mal som plné ústa a im sa tie ústa ani nezavreli, poviem vám pravdu. Ak niekto niekedy komunikoval s bývalým ministrom Naďom a s pánom Kičom, tak vie, že sú to ľudia, ktorí vás nepripustia k slovu. Čiže ja som skutočne len počúval. Ale napríklad, čo som sa dozvedel od pána Naďa, lebo ja som ho obvinil, že 65-ročnú tradíciu civilného letiska Sliač on vlastne zastavil, ale ho odovzdal doslova do písmena armáde Slovenskej republiky a budú tam lietať len americké stíhačky, dokonca americkí piloti na nich, tak som sa dozvedel, že zhodou okolností, že to bol pán generál Gajdoš, si ministra práce za SNS pôsobenia v tomto rezorte a on vlastne zlikvidoval civilnú prevádzku na letisku Sliač a takisto aj ostatné záležitosti, takže ešte dokonca mám informáciu aj o tom, že priamo keď technik oddiel likvidoval civilnú prevádzku na letisku Sliač a dneska je ministrom športu a cestovného ruchu, takže my sme si vlastne zlikvidovali vopred cestovný ruch na celú Slovensku formou leteckej prevádzky po destinácii, kde sa mohlo lietať z letiska Sliač, podotýkam nový terminál, nové odbalisko a všetko, čo sa letiska týka a práve ľudia z Čečené sa to zlikvidovali, čo sa mal veľmi Čiže vy hovoríte, že ste sa vyjadrovali? Určite nie, viete čo, myslíte si, že my sme v Očovej dole hlavou kolísaní, aby sme pred takýmito ľuďmi, ktorí všeobecne sú priamo vnímaní v rámci Slovenska, rozprávali o úvodných záležitostiach našich koaličných partnerov. Ja si neviem predstaviť, veď znova opakujem, boli tam pracovníčky obecného úradu, boli tam naši spolustraníci, boli tam policajti dokonca na chodbe toho obecného úradu. Takémuto niečomu nedošlo. Sú to proste ľudia, ktorí potrebovali prísť provokovať, potrebovali prísť vlastne niečo týmto odkázať svetu. No a spravili si videjká, ktoré bohužiaľ niektorí ľudia im naleteli, zapli na túto tému a zviditeľnili sa potrebuli ako Očovej. Ako podľa vás vedie rezort životného prostredia momentálne? Ja sa k tomuto nebudem vyjadrovať. Pozrite sa, bola to jedna z otázok, prečo sme museli z tohto zoskupenia odísť. Tá voda, pôda, les, ten vidiek, prislúka Národnej koalície, aj otázka riešenia otázky premnoženej populácie medveďa, bezpečnosť obyvateľov na slovenskom vidieku. A ja vám poviem pravdu, už som nemohol zniesť spôsob fungovania. Následne aj to, akým spôsobom sa zachoval našim odborníkom, tak ľudia z Oľana, od Budaja ostanú na ministerstve a naši ľudia boli bohatými povyhazovaní, ktorí skutočne odbili tvrdú robotu, funkčnili zásahové týmy a aj celú tú záležitosť agendy okolo toho medveďa ministerstva životného prostredia absolútne nezvládlo, pretože zákon o civilnej ochrane išiel formou výnimiek
a jediná výnimka dneska nebola vlastne uvedená do praxe a tie medvede sa skrátka týmto spôsobom, ktoré Ministerstvo životného prostredia sa snažilo nad rámec tej štátnej ochrany prírody uviesť do praxe, zlyhalo celom roku. Keď si vezmeme, že ten prírastok je zhruba 700 jedincov a my sme boli schopní tohto roku eliminovať, lebo ešte raz poviem, v zmysle platnej európskej legislatívy aj v zmysle platnej slovenskej legislatívy potrebujete, či chcete, či nechcete, bez toho, aby niekto išiel do Bruselu a fyzicky vyjednal výnimku z druhovej ochrany pre medveďa hnedého, potrebujete ten stotožňovací protokol. Skrátka, medveď bez stotožňovacieho protokolu odlovený nemôže alebo eliminovaný. Toto všetko skončí na súde. Nie sme tu nami, pretože na štátnu ochranu prírody chodí od pondelka do stredy minimálne 46 vodov. Na každého medveďa vám príde 6-7 zdrojov a budú to určite konfrontovať so všetkými odbornými vyjadreniami ochrany prírody a skončí táto celá záležitosť na súde. Oni si len zbierajú materiály, ktoré použijú proti ministerstvu životného prostredia. Myslím teraz tým mimovládky a myslím aktivistov, ktorí živili celú túto agendu a spôsobili tento problém s medveďom hnedým na Slovensku. Čiže prácu pána Tarabulla odmietali. Ešte raz, ja sa k tomuto nemením vyjadrujem, museli sme z toho zoskupenia odísť, aby to nepadlo na našu hlavu a určite budeme postupovať prvky, ktoré sú v zmysle platnej legislatívy, aby sme poukázali na to, čo sa tam V relácii Rádia Express ste uvedli, sledujte pána Tarabu s pánom Mineším a pani Šimkovičou, už si tvoria zadnú príradu. Čo ste mysleli? Nie je tajnosťou to, že si vytvárajú nejaké politické zoskupenie, kde sa potom ujmú nakoniec, lebo je nám všetkým nadmieru jasné, že s nami asi pokračovať nebudú, keďže ich znášanlivosť v rámci politiky je taká, aká je, veď nebudem sa tu nejakým spôsobom klamať, nebudeme jednoducho... Skurvení kokoti! Si rozdelili všetko a národnej koalícii, ktorá ich dostala v rámci parlamentu, neostalo absolútne nič, ba mali ešte aj tú drzosť vyhodiť všetkých odborníkov, ktorí sme do tohto zoskupenia priniesli. Čiže s týmito pánmi je veľmi ťažké sa komunikovať. Ja pevne verím, že pán Taraba si uvedomí, kde je problém nášho zoskupenia, že je to Andrej Danko a čas sa zobudí, pretože aj to bola v tom prípade jeho politická smrť, keby naďalej úspel Danko. Čiže máte nejaké informácie, že zakladajú nejakú stranu alebo chystajú niečo? Tak v závislosti od toho, ako som bol odprezentovaný aj pánom Dimešim ako politická mŕtvola, viete, toto sú všetko politické objednávky, ktoré sa ľahko čitateľné a viete si dať na základe toho dve a dve dohromady, že to s kým sa spája proti komu. Takže už si myslím, že za ten rok som sa tej politike veľmi veľa veciach poučil. To je v pohode. Koľko sme dali? Za tú minútu. Dali sme viac ako 50 tentokrát. Running down the force field on the brainwave cycle. All of the preparations for the spell are complete. Everyone, begin on my signal. 3, 2, 1, let's go! Humans have laid a spell on the transport crystal. Great, it worked! Adventurers, I need you to defeat those orcs, then gather their talismans imbued with their magic. But how do you plan to collect the gathered talismans? Now, if you imprint a transport crystal with your magic, we will collect all the talismans you have gathered. It's very important to imprint on a transport crystal. If you don't,
We can't collect your talisman. Počkám tu. Potrebujem dať 80%, tak snad dáme. Peniaľ, že keby tam boli ľudia... Smarter than I thought they'd be. Even so, we came prepared at least. Attention adventurers. Tak prejdeme na oné. Beginning with the transport crystal that has the most talismans registered. The timing should be easy for everyone to keep track of. I'll make transmissions every 5 minutes, 4 times in total. Freely change which transport crystal is imprinted by using your magic. You can also imprint on other transport crystals while you're collecting. Every time a magic transmission succeeds, a special reward will be given to the top contributors. You have 4 chances. Remember that if you're interested in the rewards. To je fajn. Uvidím, ako to pôjde tu. Či to budeme musieť prešustrovať. Ale vyzerá, že hej, vyzerá, že tento by sa pohol. Dobre, takže toto prešustrujeme. Toto prešustrujeme. A potom cooldown kočka, 3, 2, 1. Leah, 13 sekúnd mám. my magic on the transport crystal, I can see marks around my body. What are they? You can refer to these marks for delivering the talismans that you have. Each transport crystal has its own color. You can see the marks of others who have selected the same transport crystal. So please work together to transmit magic. Teraz to bude zlé z hľadiska. We'll move the magic from Transport Crystal 4. These are the people who gathered the lost talismans at Transport Crystal 4. Tu už je to. Tu už je to. Moc ale... Ale dobre, teraz to pôjde rýchlo z hľadiska killov. Nepôjde to rýchlo s oným. S killmi. Ale... killy pôjdu rýchlejšie. These people helped a lot with the first transmission. I wasn't going to do this, but you leave me no choice. Proud warriors of Dwelling, accept this magical power and be born anew. Captain, orcs we've never seen before have appeared in the center of the valley. A dark red aura. Could it be?
Ako z hľadiska talizmanov to pôjde pomaly, No way! It should take more time to make shadow orbs. ale Each priest must be getting desperate. These orbs will be stronger than usual, which means the amount of magic they possess will also be greater. If you take down those orbs, ale to osať, to sú aj tak drobné. Potrebujeme kily. A kily budú zachované. To za toho kilo máme 75%, tak z hľadiska kilo, z hľadiska talizmanov to bude neúspešné, ale to nás vôbec netrápi. To, čo potrebujeme, sú fragy. A z hľadiska kilo sa to trošku inak bude otáčať. Vytočíme dobre sumy. Ako keď to stojí, tak mi to aj vyhovuje. The awakening gave him such power. Just how strong is Chieftain Torvald? nothing we can do about small-scale transmissions. That's why it's important to stop large-scale magic transmissions. From what I'm hearing, Torin hasn't given up and is trying to produce more shadow orbs. This is a huge mission. We must stop at all costs. Z hľadiska kilo to ide masívne, a? Talizmanov bude skromné, ale to je jedno. Tu nám ide o kily. Dneska to vzniklo, nie včera to vzniklo. To sa ešte resetne, to ešte skúsime samozrejme vytáčať. Let's get ready for the second transmission. If the situation doesn't change, we'll move the magic from Transport Crystal 2. These are the people who gather the local talismans at Transport Crystal 2. No, teda už ideme z hľadiska kilo, a? We've reached the halfway point. I'm starting the second transmission. These are the people who delivered a lot of talismans for this transmission. All right, just 2 more transmissions to go. Hurry, if you haven't selected a transport crystal. Frodo. Tam by mal byť oný. Koľko máme? 81.
Takže dole, to je úplne v suchu. Do toho runde samozrejme vytočíme čo najviac. Any adventurers who have fallen to the bottom of the valley, please use the pulley to climb back up. The talismans you have collected will disappear when you leave the valley, so be careful. Když to piči soja. Koľko máme? Ťažko povedať, či to ide aj pomalšie. I'll make sure the third transmission gets done in 1 minute. If the situation doesn't change, we'll learn the magic from Transport Crystal 3. These are the people who gathered the lost talismans of Transport Crystal 3. It's already time for the third magic transmission. These people were a great help this time. Only one transport crystal left. Everyone, we're almost done. Just try to hang in there a bit longer.
Dobre, kam ideme? Jednotka. Jednotka je posledná. Nič, musím tam ísť. Teraz si došiel sem, teraz keď som sa premenil. Veď musím tam ísť, lebo nestihnem. Ako sa dostanem do jednotky? Kde je jednotka? Niekde tam. V jednotke skoro nikdy nie som, lebo tá končí väčšinou vždy. Ako sa dostaneme do jednotky? A sa tam nedostanem, ty kokos. Dostanem takto. O, 75, to je bola škoda, keby som. Keby sa to... We are now getting ready for the final transition. If the situation doesn't change, we'll move the magic from Transport Crystal 1. These are the people who gathered a lot of talismans at Ne, či dáme... No, či dáme 90%, chcel by som. No, dali sme dole, takže 100 orkov v poslednej pagode. And starting the last transmission. Great work, everyone. Here are those who delivered a lot of talismans for the last transmission. The operation is over. Good work, everyone. But the Akidu orcs won't stop here. They will not give up the ritual. I will be counting on you next time, too. No, my sme došli na ten začiatok, jednotka...
No a takže ďalšia runda, posledná runda by to mala vylízať. Dostali sme jednu kaninu. No, sme v pohode. Sme v závetej. Dneska budeme mať viacej ako včera znova. A to hlavne preto, že dneska boli nejaké pagody. Takže teraz máme Grey Wolfu a iné kojoty. Grey Wolfu a nejaké totemy. Takže 8,5 tisíca, my lízneme ešte 100. Ak teda všetko pôjde podľa plánu, o polnoci sú ďalší talisman delivery, o 10. Adentus. Samozrejme Adentus sa blíži. Nám dať ďalšieho Fifika. Už máme k dispozícii nejaké pagody. Ako popravde by som najradšej chcel, aby mi už odišli tie peniaze, aby som nemal peniaze na tie misie. Aby som mal hovno misie. Tak to nemá zmysel pagodiť tu. Ale keby som silou mocou nerobil tie kontakty, tak by toto bolo úplne chip free. A však to bude chip free, ale tak v podstate teraz mám čas, ako teraz to dáva zmysel, lebo mám čas, right? Zatiaľ ma čas nejako netlačí. Časová otázka je v kľude. Áno, je špička, veľa kokotských mozgov. Takže je to také. Veľa kokotských mozgov. Dostal som kontakt na vlkov. A tu malo byť plná várka vlkov niekde. Tu hore sú nejaké vlci. Oni zatiaľ, ale už aby bol december. Už aby sme začali točiť. Oh man. Už sme začali točiť. Path of Exile, hlavne. To je srakora. Neviem. Ako som povedal, neráta sa mi trón, neráta sa mi. Neráta sa mi, chýba mu šťava.
Potom za 3 vlkov. Je pravda, že teraz nebudem robiť tie 2 dungeony, to mi ušetrí kúsok. Uvidíme, čo zajtra pádne. Či pično Shadow Crypt alebo iný lajoš. Ale už teraz som z toho otrávený, keď si to predstavím. Dali sme týchto lajošov. Ja. Oj, chýba mu šťava, chýba mu slina. Dostali sme sílu za Shadow Cryptu, Range Endurance. Čo nechceme nikam zužitkovávať, ja? Takže to je ďalšia pagoda, ktorá sa musí rozšrotovať. Už máme veľa aj zase toho županstva, to zase potrebujeme teraz otočiť. Máme veľa županstva. Koľko máme, fuck, potrebujeme otočiť, čo postavíme? Nejaké accessory glowstone, poďme ich vylízať teda. Postavíme 20 a 40. 20 a 50. 20 a 50 to asi povedeme. Feel free to... You're looking for Jesper, the master of accessories? You've got some pretty good taste. Ne, 20 iba som chcel. Musím to zúžitkovávať, je to katastrofa. Ja to nemôžem ani zúžitkovávať popravde, pretože... To nemôžem ani zúžitkovávať. Pretože... A to nebude mať tovar. Zase som musel zúžitkovať nejaké... 40 som postavil. A stávam 958 fialových gašparov, man. Tuto sme na to celkom solidné. 60, 80, nejaké tabaky. Dobre, sme na tom solidné. Tu sme mali získať ešte 150, čo sa dá na úroveň 9230. Takže dneska to vyzerá, že spravíme viacej lízalov ako včera o niečo znova. Čo sme mali náskok 490. Dneska ten náskok vyzerá, že bude väčší. Solidne držíme to zapekli tú tematiku. Tuto sme OK, to nie je nič. Toto
to spravíme. Máme ešte posad, Fifikovského, jasné, Adentus, 50-kový župan. Ideme sa tam pripraviť, teraz to vypnem. Toto vypnem na chvíľu. A ideme spraviť Black Desert. A tak ten talent to je iba taká. Je to dobré doplnenie, keď naozaj sú suché časy a niečo otáčať. Tak v tom prípade dobre vyplňať čas, ale to nie je dobrá aktívna vec. To je len plán B. V podstate vždy máme plán B. Aj keď Fallout už teraz pokrýva plány B, pretože teda Fallout už dá tiež dosť často, dosť tvrdo otáčané. 319 máme. 319 máme, ty kono. 319 level vytočili. By som sa pozrel na to, čo má kto väčší level ako ja. Vysoko pochybujem. Poďme to vyúdiť toto. Teraz keď sme vypli trón. Máme záhradu ako prvú. Trošku vylustrujeme. Aj možno by som vám... Ako nechcem úplne pustiť Black Desert, lebo... To je nič. Zapnúť zhruba nejaké tabaky. Koľko máme level 25? No Black Desert je klasika. To bude vždy klasika. To sa vždy jazdí na koni bude trošku rozum. Možno nás dajú nejaký slušný update a zase budeme námorničiť. Možno dajú nejakú lepšiu loď, ktorú budem chcieť získať a začnem to otáčať. Nikde nevieš, čo tí koti chorí spravia. Je dobré, že plešinka je doma. To otáčime samozrejme kšefty non-stop tiež. Takže ako je toho dosť, ten trón to trošku zase komplikuje, ale trón je nič tam. Trón je nič v podstate. Ako tam bude vždy robiť problémy s tými dungeonmi, no. Mal by som nájsť nejaké dvere von z trónu. Ako úplne pustiť trón, prestať ho odsýpať. Ako zatiaľ na to není dôvod. Aj na to dôvod tak skoro nebude, lebo to im muselo niečo aktívne nahradiť tróna. Power of Exile to nebude. Ako trón bude vždy Bčková, hovorím. Pokiaľ sa mi bude chcieť, zapnem to, pokiaľ sa mi nebude chcieť, nezapnem to.
Trón sa pustí, pokiaľ príde niečo naozaj solidné. To je najmenej. Tam toho fakt nie je veľa v tom tróne. V podstate ani tých world bossov už nemusíme obiť. A tých world bossov je aj tak iba 5 za deň. To je nič. A dungeony, jedine v podstate čo potrebuješ, že by si dungeony, world bossy a denné misie, to je všetko. A world bossov aj nemusíš robiť. Máš dungeony, ktoré asi taký najväčší čas zaberajú. Dungeony, denné misie. World bossy, to je nič. Tam dojdeš, poflákaš sa a ideš do prdele. A jedno. A to ani nemusíš robiť, tie world bossy už nedávajú skoro nič. Už sú dosť zbytoční tiež. Oj, pokiaľ je na to priestor. Pokiaľ nič mácnejšie nie je, tak to točíme. Dokedy to točíme, to ukáže čas. To ukáže časopriestor. Dlho som nerobil túto misiu. To ukáže času priestor. Koľko máme vlastne level na tých? Goro 17 už máme? To je solidno. A neviem, kedy som to vylízal. Ale tak vylízal som to niekedy. I guess. Pozrieme sa toto môžeme dať na... Update 1.7 is here for Throne and Liberty. The servers will be down for approximately 4.5 hours. This brings the end to the Haunted Harvest event. Additionally, Stoneguard Castle will now be able to set the tax delivery event, so keep an eye on your daily tasks. Arena Season 1 will now be live. Currently it looks a little bit messed up, but we will be able to take away some new rewards and climb the ranks once again. Now, thankfully, the regions with daylight savings, primarily Europe and North America, will have their hourly event schedules adjusted back to the pre-time change. Finally, we were running into issues all the time, people not being able to get back from work, particularly for, say, Boonstone event, where it's guild versus guild. And that's just a pretty big issue because numbers are generally what matters most in these events. The guild who can get the most players here basically wins. So people who couldn't get home from work early enough couldn't attend, letting down their guild. This will help a little bit, but I think it still should be another hour or two later. Moving on, many of you will be thankful that there will be new access portals at the entrance of open world dungeons to help transport players to the boss location, avoiding night and eclipse effects. I'm sure the more try-hard players won't be exactly happy about that, but at least for the general populace, this is a big improvement to prevent you from getting gate capped. Basically, if you're in a dungeon and they pop the eclipse, it becomes a PvP zone. And so some of those bosses, which are located in dungeons, say Juno Boat and the other ones now in Silas Abyss, were just not accessible because you have big zergs just camping. As soon as you come along, they just kill you. But now you should be able to just get a portal to transport you directly to the boss location, circumventing those players. Then our weekly missions. The time for the reset will be adjusted for when we actually have maintenance. That may be why you wondered you didn't get your rewards yet.
This will be when you log in after this patch. Now, accounts with a negative Lucent balance. These are people who done real money trading. So basically bought Lucent from other players rather than the game. They've been penalized, the Lucent taken away, and they've been put into negative. They can only get Lucent back by actually putting money into the game. The money that they should have spent on the game rather than another player. So those players, no mercy, will no longer be able to gain Lucent from their guild to help offset that negative. You'll be able to use a keybind Alt-G by default to view a piece of equipment at its max level, and a quick bug fix with the dagger, which prevents the passive skills Assassin Step, this one right here, so it doesn't carry over when you say switch weapon. And then they've added a new visual effect for heavy attacks. We can see exactly what that would look like here. Kind of cool. It'll show the number with a kind of red background to it. This is demonstrated in the patch notes for the Korean server, but I assume we are getting the same. Now, to add some more details to these patch notes, apparently they actually removed something which this guy caught, and here's the proof, that they would add a common chat channel for in-between alliances. Maybe they don't want to add this yet, but on the Korean server, they actually already got this function. So maybe they just want to test it out on Korea first before pushing it out to global. It could end up being a more negative thing where big alliances can then just more easily coordinate with each other and dominate the server even more. My personal opinion is they should reduce the amount of alliances guilds can have or just remove them altogether, and events should just be 70v70 with regard to the people you have in your guild. Otherwise, it just creates a kind of stale dynamic where everybody's friends with everybody. Or you just have those top 3 guilds dominating while the rest can't really get along properly to take them down. We then do have some more info with, say, the Castle Siege event that's coming up. You can check your map on the server right now in daily, and for me it will be Sunday at 3 o'clock. This will be a big event where you're going to try and take over the castle. All guilds can participate, but you will be under certain conditions with player colors. So blue will be you and all your allies, red will be everybody else, yellow will be the usurping guild, and there will be special markers for leaders, guardians, and staff officers. You will be able to use like golems and siege tools to help take over the castle and sabotage it. You can take over resurrection stones and pillage stones. The latter here will allow you to gain Lucent and Solent from the castle vault, and ultimately the throne room will be the prize. You need to take it over and survive for 3 minutes to capture the area and become the next Legion guild. You only have 45 minutes to do this. That's how long this event will last. A few quick notes on the Korean server. They're actually getting a feature which allows you to view costumes with different genders. This is kind of huge, and I hope we get that too. The ability to equip this outfit just to check out how it looks, but then to actually see what it will look like if I was to switch to, say, a female character. Because that's always an option in, say, change appearance here. Could be female if I wanted to switch. So hopefully we get that too, maybe even with this update. And I really hope we get this conversion system, substance transformation I believe it's called, allowing you to basically convert items to get a chance to get different items. That should help the economy an absolute ton by just consuming all the useless stuff to be able to get good stuff. But this is the more details on the Korean patch, and I did cover already the majority of the changes to the rune system and also those challenge dungeons in a previous video. But that's it for this update. Great to see that time shift back, portals for peace mode bosses, avoiding night and eclipse effects, and then making it a lot easier to see heavy attacks. So thanks all for
What's going on? What's going on in Europe, would you say? Europe suddenly seems like a different place. Well, and my biggest concern for Europe is that the birth rate is half replacement rate. Yes. So Europe is rapidly becoming, with each passing year, older and older, with fewer and fewer young people. So I think at a most fundamental level, unless Europe has a birth rate at least roughly equal to replacement rate, it is in population freefall, population collapse is what's going on in Europe. There's also like a shocking amount of censorship, and you may have seen like in Britain, there. I kid you not, how can this be real? Europe is on the verge of collapsing, and this is not an over-exaggeration, just to take a moment and think. Europe brought so much value to the world that we know today. It truly is sad to see that it's slowly being corrupted by immigrants and weak leaders. You can't expect Europe to last long when less young people are being born yearly to carry on the traditions, culture, and innovations of Europe. Couple this with the fact that there are also millions of immigrants flooding Europe yearly who don't even align with the culture there, and you have a certain formula for the death of Europe. I mean, just look at Britain. Stats suggest that by 2050, it will be a 50% Muslim nation. A nation that was built on Christianity, freedom of speech, and freedom of expression will no longer resemble what it was even 20 years ago. This is cultural genocide before our very own eyes. And it boils down to the fact that we no longer have traditional values at the core of Western society anymore. People are abandoning the traditional family structure that safeguarded the continuation of Europe. And we can see this with low birth rates in Europe right now, which only makes Europe weaker and weaker as the years go by. They would actually, some of these posts that these ones I've seen, didn't actually criticize the government, or they were seen as sort of as hate speech. Right. So because they noticed the society getting crappier and crappier with every year, and they said so. Yeah. I mean, there were, and this is simply stating a fact, that there were migrant gangs in England that were gangs that were, and some people found that objectionable, which obviously it should be objectionable, and they were upset about that, and so they complained about it online, and were sent to prison. That sounds crazy. I mean, part of it, I suppose, is sort of the decline of religion. So, you know, as the saying goes, nature abhors a vacuum. So when you have small business sector. Pozdravujem. Ako sa cítiš, si po zranení, v podstate už si fungoval na lavičke, tak ako sa aktuálne cítiš, ako sa máš? Tak ahojte ešte raz. Cítim sa dobre, cítim sa byť pripravený. Trošku som bol taký smutný z toho, že to zranenie prišlo v takú chvíľu, kedy som dostal šancu chytať a samozrejme pár dní pred zrazom by som tak povedal. Takže cítim sa dobre, cítim sa byť pripravený a budem sa mať. A ten predchádzajúci zápas so Švedmi si chýbal ty, chýbal takisto Isak. Teraz tá situácia je opačná, ste tu obaja, tak s čím ste sa rozchádzali, prípadne všimol si ho trošku viac, možno ako po iné dni? Tak ja, ale som bol tam, samozrejme, nejaký ten rok, sme dobrí priatelia. Dokonca mám viazom teraz ešte na letisku, keď sme ešte na posledný zápas, takže máme k sebe veľmi blízko, samozrejme nejaké popichovačky tam boli už pred prvým zápasom, v podstate sme si písali počas zápasu, máme takú malú stavu, takže som rád, že to nakoniec dopadlo tak, lebo asi som dostal minimálne, takže som rád, že sme stále hrali. Ja si myslím, že taká tá práva hľadička medzi nami je taká ako popichovačka, takže myslím si, že sa aj on, ale aj ja teším. Bol si prekvapený z toho, ako sa vyvíjal ten prvý vzájomný zápas v Bratislave a čo očakávaš od toho Štokholme? Očakávam, že sa nebude úplne meniť ich štýl hry. Myslím si, že oni
tým, že majú nového trénera, ktorý už sa snaží priviesť taký nejaký svoj vlastný herný štýl, sa to začína ukazovať, takže úplne nepredpokladám, že teraz tým zmenil niečo. Ale ja verím, že ten obraz sa zmení v tom smere, že bude trošku aktívnejší v tých prvých 20 minútach. My vieme, že ten tých prvých 20 minút našej strede bol úplne ideálny, ale konec koncov ten zápas sme si myslím, že relatívne dobre zvládli, že sme stále v hre. My musíme byť dominantnejší. Páči sa. Ahoj, ale nadviažem na tú stavku, teda, či to vieš troška upresniť a či máte teda nejakú ďalšiu malú stavku? Tak my sme sa už pár rôčkov, si tak povedal, podpíchali, pretože ja si pamätám, keď Alex prvýkrát proti mne nastupoval, to bolo na konci, keď sme boli v Abu Dhabi. Bol vtedy veľmi mladý, on bol 16 rokov, ja som vtedy bol na tú zraze jediný, ktorý z toho prvého mústva tak na to bol v tom kadri. A už vtedy skoro Alex povedal, sa to nesmie opakovať. A tak sme sa dohodli, že ktokoľvek vyhrá, tak dá tomu druhému záruku na Alex. Je veľká veľmi rád rozdávaná a nie sú to také záruky, ktoré sú taká lahučka, takže je tam taká zdravá rivalita a my sme fakt dobrí priatelia, takže robili sme si posledné víťazstvo. Trošku sa vám obmenila tá brankárska zostava, tak ako vnímaš príchod Dominika? Pozitívne, samozrejme Dominik si to miesto vypýtal svojimi výkonmi, nastupuje v ťažkej lige, chytá pravidelne, takže to dobrá správa pre slovenský futbal. A ja to samozrejme po dlhom čase mám možnosť opäť vidieť, takže je to vždy pozitívne vidieť po malinkom čase svojho spoluhráča. Veľa sa tu rozprávalo o Dekerešovi, ale keď nadviažem na Isaka, tak aj on ukazuje, že po zranení sa vrátil, dáva góly, takže z tvojho pohľadu možno v čom je hra Švédska iná, keď hrá aj Isak. Teda bude platiť aj v sobotu zrejme. No sa to nechať trošičku neskôr ešte, lebo som dostal fakt do veľmi dobrej formy. Myslím si, že aj mentálne trošičku ožil, pretože predsa on mal nejaké menšie zranenie, asi aj toho trošku limitovalo, ale dostal sa znova tam, kde proste v minulú sezónu nadviazal, to je dávanie gólov. A on je fakt veľmi nebezpečný, ale on je hráč, ktorý odozve na tom ihrisku maximum vyšťaví do seba absolútne každú jednu energiu, každú jednu pod, takže je to skvelý futbalista. Bude náročné ho ubraniť, ale na druhej strane treba sa zase pozerať na seba. Zvládli sme ťažké výzvy už v minulých zápasoch, takže netreba to úplne vnímať na to, že teraz tam Alex alebo tam Viktor, ktorí majú obrovskú kvalitu a formu. Je tam možno tá situácia taká, nepoviem horšia, ale jednoducho chýba nám Šulo, chýba nám Kucov, ty si po zranení Stano príde, je tiež po zranení Šranc iná, takže ako ty vnímaš tú situáciu, že naozaj takto dôležitý zápas prichádza v takomto neúplne najlepšom čase? Ja to vnímam ako realitu. Možno, že menšiu zápasovú prec, ale toto je proste futbalové kolobenie, čo sa deje. My sa na to určite nemôžeme vyhovárať, proste budeme k tomu musieť pristúpiť tak, ako to je. Ten zápas sa snaží zvládnuť, vieme, že je to kľúčový zápas. A chceme ho zvládnuť, samozrejme, my sme mali is communication. The condition of communication is a ceasefire, he stated bluntly in a recent speech, explaining that both sides of the conflict needed time to negotiate and find common ground. While Orban's words may be seen as a glimmer of hope for those advocating for peace, they also reflect the ongoing divide within Europe. EU leaders, particularly those from Eastern Europe, have increasingly voiced concerns over the prolongation of the war, while many Western officials remain committed to supporting Ukraine until Russia's full withdrawal. For Zelensky and his supporters, Orban's emphasis on ceasefires without preconditions is seen as dangerous appeasement of Russian aggression. After all, it is hard to forget Orban's own record of maintaining close ties with Moscow. The Hungarian leader has been repeatedly accused of undermining EU unity by blocking sanctions on Russia and criticizing the bloc's financial and military support for Ukraine. Orban's personal outreach to Zelensky over the past few years further highlights the tension between the two leaders. In a candid moment, Orban recalled his attempts to convince Zelensky to consider a ceasefire, an initiative that was quickly rejected by the Ukrainian president.
I just tried to explain to the president that, please, my friend, the time is not on your side. And I'm ready to help you to create somehow a ceasefire and then later on a bearable peace. I was rejected because the president said that, Victor, this is not my point. My point is, as president of Ukraine, that the time is on our side. Orban's influence within Europe should not be underestimated. Despite being politically isolated in certain EU circles, his voice holds weight, particularly when it comes to shaping the narrative surrounding the war in Ukraine. Orban has consistently argued that Europe's support for Ukraine must come with clear guarantees, asserting that an open-ended military commitment is unsustainable. He emphasized growing European disillusionment with the conflict, particularly at the EPC summit in Budapest, where he highlighted increasing reluctance to finance a war without end in sight. In this context, Orban's comments on Trump's potential to end the war strike a chord with many Europeans weary of the ongoing conflict. During a radio interview in Budapest, Orban stated that had Donald Trump won the US election in 2020, the war in Ukraine would not have occurred. Everyone knows that if Donald Trump had won in 2020 in the United States, these 2 nightmarish years wouldn't have happened. There wouldn't have been a war. There would have been such a strong leader for America who would have concluded the necessary agreements in due time. That didn't happen. The situation on the front is obvious. There has been military defeat. The Americans are going to pull out of this war. They're not going to encourage the war and say that the war is a good thing. People say a lot of things about Trump, including people who don't like him. But there's one thing that no one questions, which is that he does not launch wars. Whether Trump can deliver on his promise to end the war in 24 hours remains to be seen. But for Orban, the hope is that the geopolitical environment is ripe for a shift toward diplomacy and peace. For him, the US election represents not just a political event, but a turning point that could bring an end to one of Europe's most devastating conflicts. 21 dní sračkovaná, ty kokos. 3 týždne. Hungarian Prime Minister Viktor Orban has often been a contentious figure in EU politics, drawing criticism for his authoritarian policies and close ties with Moscow. Yet, at the COP29 summit in Baku this Monday, Orban's comments painted a different picture, one that focused squarely on the future of the Russia-Ukraine conflict and the prospects for peace. As the climate summit dominated discussions, Orban steered the conversation towards a geopolitical shift. The Hungarian leader expressed renewed hope for peace, referencing the outcome of the recent US elections as a game-changing moment in global politics. Orban's statement, however, was not just about the US election. It was a strategic endorsement of Donald Trump's foreign policy record. According to Orban, Trump's leadership could be the key to resolving the war in Ukraine. At the climate summit, where the focus was expected to be on environmental policy, Orban quickly pivoted to geopolitical matters, revealing his belief that peace was now closer. The climate change that we are everybody is speaking about gas, mainly about what For Orban, the prospect of a peace deal seems tangible with
Trump's return to the White House. Orban continued, offering a rare moment of optimism in a year marred by ongoing violence and geopolitical instability. It was a clear indication that Orban, who has been an outspoken advocate for a negotiated ceasefire between Ukraine and Russia, believes Trump's leadership could be the catalyst that finally brings both sides to the table. Orban's position is rooted in his long-standing push for diplomacy over military escalation. Over the past 2 years, he has consistently argued that the war in Ukraine could only be ended through dialogue, not through further escalation by the West. His repeated calls for a ceasefire have made him a controversial figure in the EU, where many leaders, including Ukrainian President Volodymyr Zelensky, have held firm that only a decisive military victory could ensure Ukraine's territorial integrity and its future within the European fold. For Orban, however, peace requires the space for communication, which can only be created through a temporary halt in hostilities. The precondition for every peace is communication. The condition of communication is a ceasefire, he stated bluntly in a recent speech, explaining that both sides of the conflict needed time to negotiate and find common ground. While Orban's words may be seen as a glimmer of hope for those advocating for peace, they also reflect the ongoing divide within Europe. EU leaders, particularly those from Eastern Europe, have increasingly voiced concerns over the prolongation of the war, while many Western officials remain committed to supporting Ukraine until Russia's full withdrawal. For Zelensky and his supporters, Orban's emphasis on ceasefires without preconditions is seen as dangerous appeasement of Russian aggression. After all, it is hard to forget Orban's own record of maintaining close ties with Moscow. The Hungarian leader has been repeatedly accused of undermining EU unity by blocking sanctions on Russia and criticizing the bloc's financial and military support for Ukraine. Orban's personal outreach to Zelensky over the past few years further highlights the tension between the two leaders. In a candid moment, Orban recalled his attempts to convince Zelensky to consider a ceasefire. Oni v kuse idú hore, ty kokos. Ja neviem, ako to tí kokoti robia. I just tried to explain to the president that, please, my friend, the time is not on your side. And I'm ready to help you to create somehow a ceasefire and then later on a bearable peace. I was rejected because the president said that, Victor, this is not my point. My point is, as president of Ukraine, that the time is on our side. Orban's influence within Europe should not be underestimated. Despite being politically isolated in certain EU circles, his voice holds weight, particularly when it comes to shaping the narrative surrounding the war in Ukraine. Orban has consistently argued that Europe's support for Ukraine must come with clear guarantees, asserting that an open-ended military commitment is unsustainable. He emphasized growing European disillusionment with the conflict, particularly at the EPC summit in Budapest, where he highlighted increasing reluctance to finance a war without end in sight. In this context, Orban's comments on Trump's potential to end the war strike a chord with many Europeans weary of the ongoing conflict. During a radio interview in Budapest, Orban stated that had Donald Trump won the US election in 2020, the war in Ukraine would not have occurred. Everyone knows that if Donald Trump had won in 2020 in the United States, these 2 nightmarish years wouldn't have happened. There wouldn't have been a war. There would have been such a strong leader for America who would have concluded the
Hey everyone, Noodle here. I just got something really freaking cool. The new futuristic globe, and I want to give you a quick review of it. This futuristic globe is one of the new rewards for Invaders from Beyond. For those of you who are new to Fallout 76 or are just not familiar with this event, here's a quick rundown. Invaders from Beyond is an event much like Spooky Scorched or Fastnacht, which happens seasonally, and when it occurs, it happens every hour on the hour. There's 6 locations where this can take place: the Charleston Capitol Building, Wavy Willard's Water Park, Dire Chemical, Garahan Mining Headquarters, Monanga, or my personal favorite, the sparse Sundew Grove. That's the prettiest. But the process is always the same. Follow the instructions given to you by Homer and destroy the aliens. There's 3 kinds: regular aliens, alien invaders, and alien drones. You will have 3 different stages of this event. Kill the aliens, kill the 3 alien Ja research to nechápu, ako môžu v kuse raziť tak brutálne dopredu, títo kokoti. boss, and complete the event. 13, 4, 12, 6, už má o 300 viacej, tento tiež. Alien-themed rewards, and those of us who have been playing for a while already. Kde to tí kokoti berú? But we do have Na tých oných, oni to berú na tých bossov, ako som povedal. every flavor of new Na world bossoch, oni majú viacej, majú dvojnásobný počet bossov, tuto to vyžierajú. The pink hazmat Tuto suit, vyžierajú which tiež. is the reward that I'm after. Tuto vyžierajú, And tuto what vyžierajú about the dvakrát. futuristic globe. Now this camp is definitely not in the right theme and in the right mood. This is my very cozy rustic camp, but I'm just going to deploy the futuristic globe so that you guys can see it. Immediately, I find this to be a very attractive camp item. The question on everyone's mind was, does this thing actually spin, and is it an actual realistic hologram? Yes to both. You can run up to it, you can click spin, and it spins. And it is in fact a realistic hologram, and a beautiful one at that. Let's actually drop it here on the other side of my camp. This particular camp is in a very foggy and misty location, so lighting here is always pretty poor. But look at this globe. I have so many light sources, lots of lamps, lots of practicals, but this globe stands out. This is an amazing, beautiful decoration. And as we spin around it, we can see that it is indeed a realistic hologram that is hovering inside of a glass dome, very elegantly captured in this metal alien-themed frame. My only, I don't want to say concern, but maybe minor disappointment in this item is that it only spins for a couple of seconds. I don't know if it's a big deal. You tell me, let me know in the comments if you think it's kind of lame that it spins for just a couple of seconds. I find myself just running up to this thing and spinning it every time that I walk by. Just spin, 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 spin. I'm like mad smashing the spin button on this globe because it doesn't really stay spinning. In fact, I couldn't even get a nice camera shot of it spinning because by the time I get into camera mode, it stops spinning. So I don't know, annoying or cute or interactive, what do you guys think? My other concern for this item was space. I own the antique globe and I really love the look of it and the texture of it, but it is humongous, and because it's round and big, I can't really ever find a place in my camp to put it where it doesn't take up half of the room or half of the porch. So even though it's beautiful and it fits with my rustic theme really well, I have never successfully deployed it in any camp. And it does not spin. It looks like it should spin, but it doesn't. So next to the antique globe, we can see that it's quite noticeably smaller. It's the same height, but it doesn't take up as much room. The design is slick, it's elegant, it will go with any kind of a military camp, with any kind of a clean build, futuristic camp, of course anything alien themed is going to be perfect for this. I think it's just an amazing treat. So, there it is, not much else to say about it, it's cool, it works. Takže It o doesn't 10. work for as máme, long as I o want polnoci it máme to, kreka. but hey, can't have it all, right? You decide if this is worth grinding for.
if this is worth running in Títo imbecili, oni roboty, oni majú dvojnásobný počet bossov, no, to sedí. I happened to get this on the third run. Very lucky. Now I'm hunting for the pink hazmat suit. As soon as I get it, I'm gonna make a review of that for you guys as well. Thank you so much for watching. Happy hunting, happy alien killing. Noodle Pants, one half of Game Aviator. Not enough blood. Ja mal by som... Mne sa aj nechce... Dvojnásobný počet bossov. Aký boss je o polnoci? Ale o jednej máme. Toto zablokujú, tohto kokota. Takže o jednej máme Malakara, čo je pekne skurvysinský boss, ale tak... Toho stráča zablokujú tie sprosté chore hnoje odpadové. To je posledný blok, ktorý si dajú. Samozrejme, my ešte teda o polnoci dosušíme Talisman Delivery, takže toto môže pripraviť, bo to sa bude lustrovať. A potom teraz beha zlaté jabka. Neviem čo robím, zase zahľadáme. Zlaté jabka. Nech sa pekne lustrujú. Už aby skončili aktívne časy. Aktívne vylizovania. Tieto aktívne vylizovania. Ale už je to trošku viac relaxačné. Celý deň mažíme na tom. Nemôžem povedať, že je to relaxačné. Celý deň som neskutočne tvrdá, masívne odsýpa. Úplne sa totálne sa lustruje. Ta tematika totálne sa lustruje. Friends, I'm so pleased to announce that the boilers here at the Giant Teapot are full again. That means my special blend will be bubbling up shortly. So if you fancy a nice cuppa, the more the merrier. The boilers are
Áno, veľká výhoda je, že máme solidné šlamastiky, pekne solidnú silu. Zase kurvy? Zase? Zase vy kurvy? Zase sa ozývate? Vy hnoje? Tupe sprosté choré odpadové vody. Zase ozývate vy kokoty? Hnoje podrbané. Chore kokoty. Budete ukazovať svoje hnisy? Vy nahnisané individuá mentálne. Vy odnisané sračky. Nahnisanci. Tupí sprostí skorumpovaní degeneráti náhnití. Mentálne odrovnané kalibre odpadových vod. Ľudská rasa. Má zlaté jabko, zlaté jabko. Ľudská rasa tupých hnojakov. Mentálnych schizofrenikov. Podrbaných kojotov chorých. Chorá ľudská rasa. Sprostí zaostalí analfabeti. Trošku otačujeme, snažíme sa točiť nejaké zlaté jabka. Snažíme sa otačať nejaké zlaté jabka. Ako, ne je to úplne najhoršie, už keď sa to dostaneš, trošku lustruješ, ale je to sračka. Liberty je sračka. Ako je to dobré, keď... No dobré, nie je to dobré, je to sračka, ale tak keď nie je čo odsýpať, tak trón sa dá roztáčať. Dá sa roztáčať, keď nie je čo odsýpať, ale... To je sračka, a to je ďalšie zlaté jabko. Slušný počet zlatých jabiek sa nám podarilo zinkasovať, čo je dobré. Zlaté jabka sú solidná buržoázia. Zlaté jabka majú vždy solidnú buržoáziu. Minút dozadu mi stačí, no. Potom by som trošku zredukovať váhu, rozmýšľam, čo všetko dáme preč. A hlavne máme strašne veľa tých vecí, ktoré sa ani preč dať nedajú, to je ten problém.
modulov legendárnych, to sa začne, budeme ich musieť trošku otočiť nejako. Neviem ako. Neviem, čo spojíme s legendárnymi modulmi. To je vo veci, no. Koľko máme? 2 minúty. 2 minúty pagody. Potom by som mohli zredukovať nejaké veci, ale... To vám mi zase trošku poskočila. Tak hlavne máme veľa týchto, to je 30 kg. Týchto 30 kg treba poslať do pagody. Tie zmutované party paky treba poslať do pagody samozrejme. To je ako bezkonkurenčné. Tak robíme zlaté jabka. 2 zlaté jabka. Máme 2 zlaté jabka. V podstate máme 5 zlatých jabiek u seba. Čo nie je vôbec zlé, 5 zlatých jabiek. Tu sa to celkom solidne otáčať. Dneska sme neotvorili žiadny portál. Čo sa týka portálových, čisto z portálového hľadiska, tá situácia nie je dobrá. Samozrejme, že čisto z portálového hľadiska tá situácia nie je dobrá. Tuto môžeme zabaliť trošku. Chceme sa zrelaxovať. No, či sa chceme zrelaxovať. Máme priveľa kojotov, no. Priveľa kojotov máme. Ako môžeš to tu otáčať, točiť, nejaké petoly začerbať. Uvidíme, či zajtra bude misia alebo nebude, ale vyzerá to. Je to krvilačné tieto veci.
Máme nejaké zlaté jabka. Tuto neviem, že ako čo som chcel robiť. Jasné. Odtiaľ to nejaké veci som chcel vylizovať. Budem musieť otvoriť tieto party packy. Minimálne 10 asi. A opäť. Rozbiť vecičky všetky, ktoré napadali. A ktoré sú príliš ťažobné. Ako tieto unióny. Ja by som mal trošku vylízať tieto veci, lenže tu potrebuješ doslova execution líznúť a máme jedno execution. Môžeš ešte predať nejaké veci, predať nejaké hovnivalstva. Máš Berserkera, máš Medika, Ladida. To sa nám ešte neodomklo. A teraz potrebuješ samozrejme zase ísť do pagody, Lebo tá vec je, že aj keď skresám, teda respektíve mal by som skresať nejakú váhu, tak sa mi tá váha odmieta skresať. Celko nepríjemná vec. Ammunition and other supply available here. Nejaká váha sa ušetrila, ale nie toľko, koľko by sme samozrejme chceli. Je to váhové problémy. A tu sa pripravujeme na tú poslednú pagodu. To je až o polnoci, to môže vypnúť reálne. Buď to vypnem, alebo sa to budeme nejako poflakovať. Čo tu chceme robiť popravde? Poflakovať sa? Neviem, čo chceme robiť. Osem, 6 zlatej. Oj, to sa len tak zašívame. Ale tu už nemáme moc čo.
Petali začarovať. Pozdravujem z Talianska. Scammed. Rix has correctly joined the channel. Čo vlastne robí? Poor kid. Then again, maybe it's just better this way. Čo vlastne robí? Naozaj nechápem. Čo vlastne robí? Nechápem. O čo ide? Čo tam lustruje s tým milión vecami? Kde ho skremli? Čo spravil? Čakaj, som si nevšimol, čo robil. Oh, pardon me, kid. Čo robil? Čo robil? Rix has correctly joined the channel. Nechápem, vôbec naozaj. Nechápem. Ťukal tam medzi pičnými outfitmi. Nechám ťa ho tam skémom. Sila. Sila, here we go.
Poďte. Mali by sme nájsť nejaký. Nie, alebo už nemáme. Už nemám. Nemalo vzniknúť niečo v novembri? Nemalo byť v novembri niečo? November 10. Really? Yellowstone má... Už pokračujú? S05 N09, ja? Po 2 rokoch plus minus. Po 2 rokoch. Wow. Po 2 rokoch. Takže máme Yellowstone, ale Dark Winds už začalo. Toto je tiež OK, toto sa dá otáčať. Dark Winds začalo, Yellowstone. Začala tretia séria, tuším, že tretia to je. Už ju spustili, dúfam, že ešte nie. Radšej ukazujú. Takže máme Yellowstone, no to je všetko. Budem musieť niečo nájsť, niečo zo staršieho súdka znova asi. Better than us. Máme Executioner Walking Cane. To zašatať. A tu čo? Tu nič, aj tu čakáme. Tu čakáme na... To sa páči. Nepačí. Prší. Znova prší. Znova sme mali zlaté jabka. Znova sme mali zlaté jabka otáčať. Zlaté jabko už nepotrebujeme.
Falloute som čo chcel. Tie dungeony, to bude pekný hnojť, joj. Bude pekný, no. Vo Falloute som čo chcel? Jasne, rozšrotovať to executiona. Ale dostal som ani pod Markovi. Na škodu veci. Ako toto bolo geniálne, keď som nevedel, ako to funguje. Toto bolo geniálne, kým som nevedel, že je to totálna sračka. Ako nie je to úplná sračka, ako vieš, tu vytáčaš nejaké parmazány, točíš, otáčaš, ale je to dosť veľký hnis. Je to dosť veľký hnis, tento trón, dosť veľký hnis. Taký dosť veľký nahnisaný vred. To bolo väčšie, no. To bolo väčšie. Ale ako viem, ako doplnok, kým teda nemáš čo otáčať, kým nemáš nejaký lepší hníc, tak je to taký doplnkový, ako doplnkový hníz, ako doplnkový aktívny hníz sa to teoreticky dá, ako doplnkový aktívny hníz, ale ako doplnkový aktívny hníz. Pokiaľ nemáš čo otáčať, a Liga retardov naozaj riešenie nie je. V Lige retardov mi chýba taký čistokrvný nulák, ale popravde Liga retardov nie je riešenie. Big Boy Roy. Vodanik, Big Boy Roy. Vodanik. What the fucking heck?
Big boy Roy. What a fucking neck, big boy Roy. A čo altavujete? Keď sa snažím roztočiť nejaké zlaté jabka. What a neck, big boy Roy. Ah, what a neck, big boy Roy. What a midget, that guy. What a midget. What a midget, that guy. What a midget, big boy Roy. Nebavíš ma. Ja ťa rád vytrem, ale... What a neck, big boy Roy. What a neck. Máme silný počet jablok, ale v tejto runde nie sú zlaté jabka. Na škodu veci. What a neck, big boy Roy. Tenko koľko tohto tá napel. Absolutná hniloba. Herbie a Lemonka asi. Like what an egg, big boy Roy. Koľko som už dal? 8%. What an egg, man. Like truly a big boy Roy, man. Truly a big boy Roy. I'm telling you, man. That's a fucking glorious nick. Big boy Roy. Telling you, big boy Roy. I'm telling you, that's something else, big boy Roy. Big boy Roy. What a neck, man, what a neck. What a neck, man, big boy Roy. Osem tá na PH. Ani sa nečítam, že mám na tony. Ja neviem, čo to nejaké švestky. To sú nejaké švestky. To sú švestky. To sú obyčajné švestky. To sú proste švestky. Proste čisté makavelistické švestky.
telling you, what a big boy Roy. Ach, konečne zlaté jabko. Máme zlaté jabko. Máme zlaté jabko, haleluja. Máme zlaté jabko, haleluja. Máme zlaté jabko, haleluja. Máme zlaté jabko, haleluja. Takže máme 6 zlatých jabiek. Máme zlaté jabko, haleluja. 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 Nedají sa mi získavať kontakty. Ale... Dosť často prší, ty krám. What? Pičus tam dáva z toho. Už neprší. My designation is Homer. I have been tracking the movements of the extraterrestrials for some time now. Your directive is to draw out and defeat the alien commanders. That will bring down the force fields on the brainwave siphons, so we can destroy... Idem tie zlaté jabka do prdel makové. Ja si myslím, že stačil zlatý jabiek, ne?
Stačil zlatý jabiek, ne? We have a variety of views for pure light tower contracts. Does it bother you, the peddler question? Peddler, peddler, peddler question. Peddler, peddler, peddler question. Their commander is coming down now. Force field eliminated. Destroy the brainwave cipher. Good. Now move to the second cipher. We need to draw out another commander there. Exercise increased caution. The enemy ship is powered up to deliver missile strikes. Nič, žiadne pikačky to nie sú. Ale máme jelostvo na dneska. Fraction of what we went up. You're going to win New York, you're going to win New Jersey, you're going to win places that weren't winnable. California, too. They used to call Bill Clinton the comeback kid. This is the comeback king. He is the king. Okay. Ladies and gentlemen, please stand to your feet. The 47th President of the United States, Donald J. Trump. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee. Well, thank you very much. This is a very nice gathering. Isn't it nice to win? It's nice to win. It's always nice to win. A lot of good friends in this room. So, you know we had like historic kind of numbers, especially for the president, but we won't get into that. But the House did very well, and I think we're responsible for 31, helping you with 31, meaning we could have lost by quite a bit, and we ended up, I guess you'll be 5 up, or you're looking at 5 or 4, 5 or 4. Doesn't matter. We get used to 1 for a little while. When you can get used to 1, you can get used to anything. So I just want to thank everybody. You've been incredible. We worked with a lot of you to get you in, and you helped me, and you helped me too. And my numbers were, so they say, the 129 years, most
important election in 129 years. That's pretty good. I said, who is the 129 years? What was that, Doc Ronnie? Who's the 129 years ago? I'd never looked because it started at being 100 and then they upped it to that. But it's a great compliment. We won the majority by 7.1 million. We won, which is great because Republicans aren't supposed to be winning the majority, Marjorie. You know that, right? And we won that, and we won it every way, all 7 swing states by a lot. And then Michigan was great, couldn't be better. I'll tell you, Michigan was great, and we had a couple of people. Almost New Jersey is right, just a few points. It's got them very worried because they say, well, next time if we go up even a fraction of what we went up, you're going to win New York, you're going to win New Jersey, you're going to win places that weren't winnable. California too. They used to call Bill Clinton the comeback kid. This is the comeback king. He's the king. Okay? Ladies and gentlemen, please stand to your feet. Alright, Alan. Sub Reaper. Počujte Reaperovi, čo špekuluje. Nech to berie z rezervou. Nech to berie z rezervou. Zložte ho, kurník šopa. Či vy budete dávať 2 hodiny. Should there be another attack, I will be ready to provide support again. Dve hodiny k piči sa vy toto vylizujete. Aj na Vianoce by ste ho nezložili. Tak piči sa vy. Mr. Mustache. Oh, Mustache, you're going to shit. I even see you fucking shitbag. I even see that fucking scum. I even see Mr. Mustache, man. What's going on? Sledgehammer, what a beggar.
Aké týždenné misie máme, že by sme nejaké ešte vylízali? Fléry. Flary a Cloufy, poďme to spraviť. Flary a Cloufy. Ako to, že nevieš opravovať, 35 na... To, že nevieš opravovať veci, to je sa musí úplne pokaziť na to, aby si ho opravil, to je pekná sečka. To je pekná hniloba. Nemôže opraviť túto bárnu. Musí sa celá pokaziť. To je nedomyslená sečka. Začína pršať znova. Zase jabka? Zase jabka? Zase jabka? Zase jabka. Zase jabka, ty no znova jabka. V prdeli, v poslednom čase dneska je deň jabiek. Dneska len jabka, lustre, len jabka. Jediné čo lustrujeme sa zlaté jabka, ty kone. Zlaté jabka, non-stop zlaté jabka.
To je non-stop lustrácie so zlatými jabkami, ty koľa. To je zlaté jabko so zlatým jabkom. You have fucking high hopes. To je hore? Man. Pekne točíme tie zlaté jabka znova. A popravde netočíme zlaté jabka. My vytočili sme z jedno zlaté jabko. A dneska je deň zlatý, koľko mám týchto zase? Potom poslí modré parchmenty, god fucking damn it, man. Man. Mám veľa zelených parchmentov znova. Konečne zlaté jabko. Niekto tu bol a zobral zlaté jabko. Už máme jedno zlaté jabko, páni, jedno zlaté jabko. Čo je samozrejme vyzerá úspešnosť zlatých jabiek. Zakedy som aj dve zlaté jabka vytočil z jedného stromu. A tie časy sú dávno za nami. Keď som dokázal točiť zlaté jabka ako na chotári. Tie časy sú dávno za nami. Ja s toho tam máme herbu, ktorá je tiež dobrá. Herbe chýba slina, no. Niekto ma drví. To ma
Ja len v kľude zbieram zlaté jabka. Z času na čas týchto zoberiem. Z času na čas, lebo ich tu slušno, ako keď ich to takto vidím. Jediné, čo chcem, je zbierať zlaté jabka. A vždy mi do toho skočí nejaká galeja. Zlaté jabko je doma. To je bloomer? Zoberme bloomer. To nedokážem dať znova. Bo to kokoti nie sú. Vygadím sa na to, čo? Skúsime z iných šéf, ne? Koľko je ľudí? No to nie sú ľudia na to server, ja musím odísť, ne? Mám na výber. Neviem, či odchytím nejaký kšeft, ale... Odchytil som muša. No naozaj, henten, aj keby som aktívne ho robil, je to veľmi tesné ho stihnúť spraviť, keď som sám. Veľmi, veľmi nátesno to vychádza. Že toho tí píče sa vedia lepšie roztočiť. Že 2 zlaté jabka sme zohnali, 2 zlaté jabka. A coin, toto je sračka. Je to sračka, ale... Stále to preferujem nad League of Retardov. Stále to preferujem viacej ako League of Retardov. Vznikajú nejaké nové šmaky. No, konečne kontrakt. Konečne môžeme niečo otáčať. Konečne môžeme niečo otáčať. Skúsme chytiť pouch. Konečne môžeme niečo otáčať. No, mýtan kontaminovaný mýtan. To znamená, máme ona.
popri zlatých jabkách môžeme trošku vylízať tieto kšefty. Piče, zobrel mi zlaté jabko. A pičes. Pičes mi zobral zlaté jabko. Aj skorumpovaný skurvysyn. No jak. Máme kontakt, máme kontakt. Ako ten kontakt sa dá vylízať. Postaviť ten kontakt. Vieme vylízať v tej druhej štreke. A samozrejme vieme vylízať aj tu. Is there any reason why you're not protecting the stills? Going well. China's venom. Tu máme nejaké zlaté jabka. 2 zlaté jabka sme zohnali, 2 zlaté jabka, nie je zlé. Keep up the fiber. Jolly good girl. We've got just enough venom to make us back. And there's still plenty of room. 2 zlaté jabka. See how much more we can collect. Trošku sa situácia zvolnila, včera bola drsná, dneska je voľnejšia. Dneska bola tiež relatívne drsná. Oni tie situácie si vždy vyžadujú. Kde sú tie smelting tooly? Niekedy som videl smelting tooly. Smithing tooly, smithing, nie smelting. Takže tu máme tieto nohavice, by sa mohli trošku vylízať viacej. Lenže... Čo za sračku? Lenže... They all look so sly and human of anything other than moonshine. Dali sme nejaké zlaté jabka.
Jeden kontaminovaný mýton, máme to. Tie smithing tooly nájdeme a je to. OK. To sú smithing tooly, poďme ich vylízať. Ty ma nezaujímaš, neotávaj ma. No a teraz len pouch, solidný gašpar, ktorý nám dal starú domu, čo je dobrá vec, toto je heavy attack šanca. Rezistenčný blade s heavy attack šancou. To si to predať? No a teda budeme sa dáme to do litografu. Už mi v podstate chýba iba resonance, whatever that is. Keď to lízneme sem, nie sme ďaleko od tohto, ktorý možno bude žoviálny. Dostali sme Sarudomu, až dostali sme 2 na ostrov. Dobre, čo sme tu chceli? Ísť naspäť. Zlaté jabka. 2 ostrovy máme. Ešte neviem, či pôjdeme na tie ostrovy, alebo nie. Zatiaľ by som to... Ale tu už sa blížime 90, ne? 88,8. Dobre, toto ide solidne. To nám pomôže s mánou. Tu máme 2771. A tu máme 2777, takže... Trošku sú pozadu, ale to je to isté. Tam už nie je žiadny vylízaný rozdiel. Je to pekné našňupané. Jasné. Tie kojoty. Scrolly. Scrolly. Veľa scrollov vylízaných. Veľa scrollov mám vylízaných. Budem musieť trošku scrolly zlustrovať zase. Tie lustračné jednotky. Ja som nič hovoriť. Koľko máme týchto? 800, to je 850 cen, to je fajn. Ešte tu máme dosť voľných ilustrácií. Jo, sme v pohode na to. Stovku zinkasujeme ešte odtiaľ.
shopping list. Researching skills is very intense work. Use your hard-earned funds to learn various skills. More is most happy when you sleep. Use your hard-earned funds to learn various skills. What? Because you're a motherfucking skunk? Ah, because you're motherfucking skunks, exactly. Belo je vonku, žena. Je vonku. Vyšla von. Vidíme Belocha? Tu je. Toto je ona. Beloch. Černoch. Bubák. Šedoši. Jeden, druhý. Plešinka. A zvyšní sú niekde zašití. Skills is very intense work. Oh, shut up. Fuck it up. I'll eating much these days. Sure.
Aká je ďalšia misia? Daddy Elf? Okay. What a bullshit. Aké sú ďalšie týždňové misie? Cultisti, floor wall decoration. Floor wall decoration a cultisti? Ako cultista môže pár vylizať. Wall decoration. See you later. Ale v podstate už ideme na to, že polnoc. Ideme na jeden z posledných talizmánov, to už tu odstojíme. Budem to nejako tam už sieliť. Floor wall decoration. Máme nejaké pikočky tuto? No, kde sme skončili? Jo, nastavíme to sem, tieto týždňové misie sme vyťukali. Kultisti a floor wall decoration. Your death was my offering. Only not Koľko? 25? No, posledný 25, to máme. Máme extrémne veľa slániny. Není problém, postavíme to z tých drevactiev, aspoň využijeme tie drevactva. Len to rozbijem. Toto, chce to 5 drevactiev, ale to je v pohode.
Ako je to ideálne, ako by sme chceli, ale... Ešte by som rozbal nejaké ťažké veci so zbrňami. V DC by sa to mohlo viacej rozprúdiť. A tam na to treba aj tie veci. Ktoré tu nemám zasadené. Ale to by sme spravili, tam hore sa zasadené. To námena. Aj keď ja by som mal zasadené aj tu. V podstate by som mal namiesto tejto kukurice, by som mohol dať teoreticky. Namiesto kukurice. Namiesto kukurice. Oh, bastard, chorý. No. Ako? To bolo vždy veľa týchto vecí. To vždy otačali, samozrejme. Samozrejme cryo freezer. A hlavne sú to tetoidy, ktoré som chcel zobrať, ale iba dve. Bolo by dobre, keby som postavil viacej gurmánek. Najlepšie namiesto kukurice. Namiesto kukurice. Kukuricu nepotrebujeme, tetoidy sú fajn. Kukuricu nepotrebujeme, aj keď nejaká by sa zišla, samozrejme, nejaká kukurica je fajn. Ale... To skôr, čo by sa nám zišlo, je teda tieto veci. V podstate oni môžu byť tuto niekde vylízané. Ich nepotrebujem tak často vylizovať. Oni môžu byť túto na kopci, ako také šperháky. Teoreticky mohli byť, ale nemôžu. Tuto môže byť, toto je miesto, toto je dobré miesto na ne. Jeden. Dva. Tri. Štyri. Ja. To je dobré miesto, pravda. To môže kvasiť.
4 tetoidy stačí. No, budem musieť postaviť potom tá robota, čo opravuje veci, ale to už nebude také potrebné, lebo už tieto jedla budeme robiť 2 dní pred začiatkom sezóny. 2 dní pred začiatkom sezóny. Bo Tasty Squirrel Stew sa stáva z tých vecí. Mole not know what Corsair is. Wrong. So Mole uses. Neviem, ako vydržia Squirrel bity, ale moc zlo nie. Ale teoreticky 42, potom už 8, 1, 2, 3, 4, 5, jo. V podstate 3 môžem postaviť, jo. Mám na to všetko, nemám na to tetoidy. Na to treba a Tasty Squirrel Stew, treba trošku lízelky. Čo na to nemám? Jasné, tetoidy, jasné. Tasty Squirrel Stew. No to treba viacej bytov, 2 až kúsky. A bojlovať sa voda nie je problém. To sa zoberie, veľa tetoidov na to treba, to sa tiež zoberie, ale to v pohode. Yep. Rafter. To je ona. Skippers in the wardroom drinking gin. Hey-oh, chicken on a rat. I don't mind knocking, but I ain't going in. Hey-oh, chicken on a rat. Jimmy's laughing like a train. Hey-oh, chicken on a rat. Been looking at the comic cuts again. Hey-oh, chicken on a rat. Hey, chicken on a rat on a Monday morning. Oh, what a terrible sight to see. Skippers in the wardroom drinking gin. Hey yo, chicken on a wrap. Yeah, I don't mind knocking, but I ain't going in. Hey yo, chicken on a wrap. Jimmy's laughing like a drain. Hey yo, chicken on a wrap. Been looking at comic cuts again. Hey yo, chicken on a wrap. Chicken on a wrap on a Monday morning. Oh, what a terrible sight to see. The doctor Captain, started the a pillar of red light is rising up from Akiju Valley. chicken on a wrap. Stop the water, we kissed goodbye on the midnight bus. Report has arrived from the Virgo Blessing Academy. Clara, how is the ritual coming along? We can't be wasting any more time. And so, let's prepare to perform the delivery spell. The system lives in Mary Hell.
them out. When the ritual starts, the wizards of the Verno Blessing Academy will redirect the transport pistol. Originally, the magic would be sent to the chief tomorrow. But if we disrupt the spell, we can use it. That magic can be used to craft items for the resistance of the Verno Blessing Academy. Now, I want you to gather the magic power before the horse would... Of course, so please, cooperate. Excellent work. Now, focus your fire on the liquid section. Operation element. Initiate operation. There are still 2 more cycles. Begin on my signal. 3, 2, 1, let's go! You recently the spell on the transport crystal. Great! Wow! Adventurer, I need you to defeat those orcs, then gather their talismans imbued with their magic. There, sorry to interrupt, but how do you plan to collect the gathered talismans? Now, if you imprint a transport crystal with your magic, we will collect all the talismans you've gathered. Destroy the brain. It's very important for you to imprint on a transport crystal. Everyone. If you don't, Gather at the we final can't collect your talismans. We are almost finished here. I can't break the spell. I have no intention of letting you take my magic. Shogun, Wait a minute. cast a spell on the transport crystal. Why does see him? Seems they're smarter than I thought they'd be. Why? Even so, we can prepare them. Attention adventurers, transmission will now proceed, beginning with the transport crystal that has the most talismans registered. To be easy for everyone to keep track of, I'll do transmissions every 5 minutes, 4 times in total. Freely change which transport crystal is imprinted by using your magic. You can also imprint on other transport crystals while you're collecting. Every time a magic transmission succeeds, a special download will be given to the top.
Nie sme ďaleko. Budeme to musieť handpickovať, čo znova. Budem to handpickovať? Je to otázka. Ja som si istý. Vyzerá, že teoreticky nemusíme. Musíme? Je to handpicking? Leia, after imprinting my magic on the transport crystal, I can see marks around my body. What are they? We refer to these marks for delivering the talisman. Each transport crystal has its own code. You can see the marks of others who have selected the same transport crystal. So please work together to transmit magic. Teraz sa trošku Toto je posledný a potom to bálime. No. Poďme na to. Before the moon rises. Čo to je za sračku? Live the moonlight spell. Live the moonlight spell, Kovazan clan 1000. To skoro nikdy ho nebýva. To je sračka. To je sračka, to musíme zmeniť. To musíme zmeniť. To nikdy nebýva. To keby si mal dať, to je úplný koniec. To by si robil, to by som robil minimálne 5 dní. Dalo mi to isté. Bench of Fireworks, to nemáme rád tiež. These people helped a lot with the first transmission. Neviem, čo mi to dáva, oni sú retardovaní. Mana Frenzy, orkovia, Brown Majka. On mi to dá v kuse to isté, iba kokotiny. Bude to náskval? Už nemám peniaze na to. Ako zajtra už asi to nebude také ružové potom. Mana Frenzy, dobre. Mana Frenzy je. To je tá klasika. To nebudeme už rysovať. Mana Frenzy je jedno z týchto berieme. Mana Frenzy je fajn. Mana Frenzy, orkovia, alebo Majka, Majku beriem, Majku by som zobral. Sa na to. A hlavne Mana Frenzy, orkovia. V podstate tu striedajú Mana Frenzy, orkov. Tu striedajú Mana Frenzy, orkov. A v tom druhom chcem ma striedať v tom druhom sa ma striedať ona.
Tu sa má striedať. Čo sa robí otrete na čierno? Otrete to už iba na čierno mimo kamery. Čo tam máme? Nothing we can do about small-scale transmissions. That's why it's important to stop large-scale magic transmissions. Čo tam máme? Čo tam bude? Talisman delivery, mana frenzy tam bude. Dáme prvú mana frenzy. Dáme prvú Mana frenzy. To sa začne rozprdzovať. Takže budeme mať 9240 asi. 9200, okolo 9240. Mana frenzy o 2 ráno by malo byť v pohode. Ja mám 3, oni majú 2. A o 2 ráno mana frenzy malo byť solidná. Myslím, že väčšina tých pitchesov bude aj tak robiť orkov. Ťažko povedať, čo budú robiť. A ešte nekončíme, o jeden máme ešte bossa, posledné sústo, posledného lízela, no jasné. To zavodal. Takže tu hľadáme Manu frenzy a orkov. Tu hľadáme Manu frenzy a orkov. A tam hľadáme ostrov alebo kryptu. Ale zase som minul dosť veľa peňazí na to, a to treba. To treba, to je fajn, lebo z toho sa nestrieľa. Ak nebudem mať peniaze, no tak bohužiaľ, tak sa nebudú robiť kontakty, to je najmenej. Dôležité je, že máme slušný náskok. Sme si dneska vyhonovili 9235, 8,5. Máme nejakých 700. To sa mu nepodarí skresať doslova aj na Vianoce. No na Vianoce to skresal, lebo pretože to už budeme pasívne odsýpať. Budeme pasívne odsypať. Nejaká filozofická aktivita pôjde bokom. Už prišli veľa týchto pitchesov, tu rozoberať tabaky. Veľa týchto pitchesov tu prišlo miešať kávu.
9340 bude. 9240, tak. 9240. Orkovia sa nebudú, budú sa preferovať manoférzy. Manoférzy ja sme schopní spraviť, ja? No uvidíme, či sa nám zajtra podarí získať kryptu alebo ostrov, alebo minieme všetky peniaze a nebude zajtra. Ako ja by som sa aj nehneval, keby som minul všetky peniaze a... Toto je len stovka, ktorú by sme stratili. Z toho sa nestrieľa, rád z jednej stovky. Posledná stovka, ktorú by sme stratili. Už teraz, keď nebudú môcť blokovať bossov v podstate, vôbec by som nejako z toho nestresoval, keby som nemohol odsypať viacej. It's already time for the third magic transmission. These people were a great help this time. Only one transport crystal left. Teraz všetci pôjdu sem ako zmyslo zbavené kurvy. Hang in there a bit longer. Takže máme jeden kľúč, ktorý môžeme otvoriť, jasné. Ten kľúč otvoríme. Ako oni, keď nevedia mať tú jednu misiu, z toho sa nestrieľali. Dokonca by som bol aj dosť rád. Bol by som dosť rád, fakt ma to nebaví tam chodiť a 900 pičusov tam naháňať. Takže keby som zajtra minul všetky peniaze a nedostanem ostrov alebo kryptu, vôbec by som nebol nejako násrdený. Práve naopak, bol by som dosť spokojný.
že mám o jednu prácu menej. Lebo aj bez toho budeme získavať slušný počet. Ako ja si nemyslím, že sa mu podarí. Aj bez tej jednej misie, aj keby nebola. Nemyslím, že sa mu podarí v novembri, lebo v novembri odsýpame. Nemyslím, že sa mu podarí ma zhodiť z 3. miesta. 3. miesto je stabilizované tento rok, no do decembra. V decembri, keď už budeme menej odsypať, tak samozrejme. No, ťažko povedať, aký náskok budeme mať. Všetko to záleží od toho, že aký veľký náskok si vybudujeme a ako často budeme robiť tie denné misie. Lebo tie denné misie mi dávajú ten solidný náskok. Každý deň získam na nich. Free. Ako nevchýla mi veľa do 200. Ale nedám 200. Good work, everyone. Won't stop here. They will not. I will be counting on you next time too. Poďme do prdele odtiaľto. Máme zlaté jabko, aj na to. A čo sa nám podarilo zinkasovať? Podarilo sa nám zinkasovať zlaté jabko. To je všetko. Dobre. Opäť sa mi sem ísť, keby náhodou execution zbraň napadali, ako môžem nejaké pozbierať, čo to je. Ja jasne, môžeme ísť otvoriť tú onu, ešte jednu globu môžeme ísť vylízať, tak ju poďme vylízať. Uvidíme dokedy, ako poviem, toto nie je zlá vec, to bude pravdepodobne na veky, taká pasívno-aktívna vec, je to sračka, tento trón, je to úplný hníz, ale čo na svete nie je hníz, ľudia všetko vyhníceli, takže môžeme otvoriť jednu, tam dať ďalšiu desiatku, takže máme 9245, takže o nejakú 100. A vidíme, je ťažké napredovať, pretože dneska som byl 2 misie 200-kové, keby som ich neurobil, tak nedoženiem ani to, čo som mal včera. Takže hovorím tieto veci. A
Ako je pravda, že dneska sa im moc neslnilo, nepodarilo sa mi vysliniť nejaké veci. Aj sa to nejaká... A v podstate je to dosť jednoduché. Teraz to len aktívne odsýpam, by som niečo robil aktívne. Ale až tak mi na tom nezáleží, ako sa javí na prvý pohľad. Len teda sa snažím nejako motivovať sa, presvedčiť sa, že fishing is not work in the first place. Už nemáme ďaleko, čo? 28 000, no 36 000. 36 000. A. Ako na čo? On to zozbieha na to, aby som to ošotoval? OK, whatever, zozbiehame to na to, aby sme to ošotovali. Môžem to zobrať a rozšrotovať. Tetoidy pozrieme ako prvé. Ako tie 4 mi stačia. Tie 4 mi stačia. Tuto zoberiem tento. No, otvoril sa portál, čo je veľmi šovinistické. Takže nakoniec dáme jeden portál dneska predsa. Dneska som mal 8 týchto lízalov. Dneska som robil 3 300-kové misie. Bacha na to. Tri 300-kové misie. Plus dostanem 500 na... Ako aj... Toto je dobré ako doplnok, keď ti je to jedno. Keď vyťukáš pár pičusov a máš to u pagody. Vyťukáš pár pičusov, máš to u pagody ako doplnok. Takže nakoniec dáme tých 9250, 9260. Alebo niečo také. Tam máme náskok solidný. Takže nie je dôvod strádať.
Nakoniec som aj dneska otvoril ten portál, čo je tučné. Je to taká doplnková pagoda toto. Teda toto keď sa berie ako doplnok, tak je to v pohode. Doplnok. Nie ako primárna vec, taký buržoázny doplnok. Trošku polustruješ, zalustruješ, rozťukáš a ideš samozrejme domov, ideš domov. A teraz ideš domov, už to skončilo, No, akých kultistov vylustrujeme tiež, to je jasné. Toto zoberieš tetoidy. Ich treba dosť veľa, takže... Toto máš na nejakých pár lízalov. Môžeš zobrať borovú vodu, môžeš výjsť von. Len postavíš pár lízalov. Mali sme mať všetko na niekoľko pokusov. A tasty squirrel stew. Mám iba jeden pokus. Jasno, byty nemáme. Máme byty. No, postavil som ho, ne? Prečo to nemôžem dať? Vidíme, že trošku sú vyťukané, ale to sa stalo. A teraz... A teraz je toto, aby si nakúpil od tohto. Šesť tátoidov, a to nepotrebuješ. Počkaj, to sú moje veci. OK. Môžeš nasadiť 8, aby sa nepovedalo. Prečo to nemôžeme dať? Teraz nepustí, ty kono. To bolo. Pustiť tento.
Potom ešte jednu pichnúť sa. Tak, aby sa dala. Man. Fakt zabol som na toto. Donesli ste sol, môžete dávať sol ďalej. All good, all good, all good. Skippers in the water and drinking gin. Hey yo, chicken around. Yeah, don't mind knocking, but I ain't going in. Hey yo, chicken around. Jimmy's laughing like a drain. Hey yo, chicken around. Been looking for me. Hey yo, chicken around. Chicken around on a Monday morning. Oh, what a terrible sight to see. The doctor was born in the dustman out. Sitting there picking the chicken around. Hey yo, chicken around. Oh yo, chicken around. Hey yo, chicken on a raft. Oh yo, chicken on a raft. They gave me the medal and the fortune too. Hey yo, chicken on a raft. Now I'm pulling in the whaler's crew. Hey yo, chicken on a raft. Seagull wheeling overhead. Hey yo, chicken on a raft. I ought to be flogging in a feather bed. Hey yo, chicken on a raft. Chicken on a raft on a Monday morning. Oh, what a terrible sight to see. The doctor was born in the dustman out. Sitting there picking at a chicken on a raft. Hey yo, chicken on a raft. Oh yo, chicken on a raft. Hey yo, chicken on a raft. Oh yo, chicken on a raft. We kissed goodbye on the midnight bus. Hey yo, she didn't cry, she didn't fuss. Hey yo, chicken on a raft. Am I the man that she loves best? Hey yo, chicken on a raft. Or am I just a cuckoo in another man's nest? Hey yo, chicken on a raft. Chicken on a raft on a Monday morning. Oh, what a terrible sight to see. The doctor was born in the dustman out. But Sitting there picking at a chicken on a raft. Hey yo, chicken on a raft. Oh yo, chicken on a raft. Hey yo, chicken on a raft. Oh yo, chicken on a raft. And a pleasant girl lives in Dumfries. Hey yo, chicken on a raft. That is it. I'm sure you've already heard. NVIDIA is giving away freebies inside of Throne and Liberty. But some people are having trouble redeeming those. I'm going to show you how to redeem it, even if you can't get it and can't see it. Hit subscribe. That's how you unlock the secret. Now let's move on. How do you see this thing? It's not even in my app. When I first opened it, I did not see it at all. Okay, so I've just launched the NVIDIA app. The instructions clearly tell us just to go to redeem and you can get this freebie for Throne and Liberty. However, countless of us click that and we don't see anything on the available rewards. Matter of fact, on my screen, you see it down here as redeemed. This is how I got it to show up as available. How do you do that as well? Follow along with me, and I'm going to show you how. Okay, so you're after these fabulous prizes. Ornate corns, your own little amatoy. Did I say corns? Ornate corns. Inclusione pizza exclusive. No ako to získame? Je to získať?
Čo je to za aplikáciu? Čo je toto? OK, dajte mi video up. Dajte mi to. Ja to nainštalujem na chvíľu. Ja to nainštalujem na chvíľu. Možno neviem, sa dá štartované, ak je, tak to aj štartujem potom. Login. Aký je login? Má nejaký login na to? O, lokal som si učiť na 30 minút. Neviem, ja neviem, aké tam je nikdy heslo na to sáčko. Skorumpovaná sáčka. Ako ja mám vedieť, aké je tam heslo. A som musel resetnúť. No, som lognutý. Som lognutý. A teraz ma zaujíma, že či som schopný to redeemnúť. Som očividno. So? What the fuck? What? Ukáž to, či to funguje. Funguje. Good, I redeemed it.
Good. Mischievous youngster, nice. What a beast. Użyłem X bonus za 25 da token efficiency. X bonus. Wow. And did she make a fool of me? Hey ho, chicken her heart was like a hustle sure. Hey ho, chicken her from hot to cold in a quarter of an hour. Hey ho, chicken her for a Monday morning. No one's had a sight to see. The doctor's for the Poď sem. Ja to nechám nainštalované asi. Prečo nie? Nevidím v tom problém zatiaľ. Nechať nainštalovanú túto ich pagodu, čo to je? Ako je to Nvidia, sa ako feel. Pokiaľ mi to nebude. Ako nevyzerá to ako zlá vec, zvyknú to byť sáčky očividne. A redeemoval som cez to nejaké kódstva. Keď to vypnem, tak to vyplo, nekadí mi to nikto. Skippers in the water and drinking gin. Hey ho, chicken around. Yeah, don't mind knocking, but I ain't going in. Hey ho, chicken around. Gin-based laughing like a drain. Hey ho, chicken around. Ako dobre, získali sme Ami, to ani neviem ako. Not bad. A tuto máme 9280. Dúfam, že to zablokujú. To zablokujú tí pičesovia. A nám ostaje tento hníz malekársky. Čo nie je vôbec dobré. Okay. Enta píčeska. Ako enta píčeska s tým outfitom. Gíčový sračka outfity. Ona ho proste uznáva. Svoj gíčový sračka outfit. To som nevidel. Dávajte im vaše sáčky. Dávajte im vaše sáčky. Počkaj, XCL som nemusel zavodiť. XCL je kde? To teoreticky dá. To
To je jedna z tých OK vecí, kde je to. To sa dá. To sa dá. Round table. Like these guys, something else. Round table. Welcome to the round table. What a beasts, man. What a beasts. En to zablokujú 100%. O tom ani na sekundu nepochybujem. Ako takto, oni to nemôžu zablokovať, toho kokota. Momentálne, oni to nemajú. Ajde späť, F. Teoreticky. Nemajú to, nemôžu to zablokovať. A nemali by to stíhať, spraviť. Na ten reset. To znamená... Nemajú to, oni to použili a reset sa to až o jednej. To znamená... Ak tam stíham dovesť a budem stáť pri tom, a hneď kliknem dnu. Nemajú to. Nemajú to tých novofilové. O jednej to získajú, ale o jednej svoje portály spawnú. To znamená, ak rýchlo klikneš na portál, tak sa zneviditeľníš rýchlo pred tým. Aby si byť v pohode. Yeah. Tam musíš čakať na ten portál a instantne ísť dnu a najlepšie zneviditeľniť. Dať si jedného lízala. Ešte dobre, že ma to napadlo, že oni to vlastne nemajú, to sa resetuje o jednej. Oni nemajú Eclipse, oni ju použili. To znamená, oni ju budú chcieť použiť. Je možné, oni ju použijú instantne, ako dostanú cooldown. Ale typujem. Kde sú? Tu už stoja. Jeden. Oni to použijú, ja neviem, kde budú portály spavnuté. Budem musieť byť rýchle kliknúť na portály z dnu.
Potem vyje čas. No. Bude to musí byť rýchlo, lebo oni to typujem, že instantne líznú. To je to, čo od nich očakávam. Instantne, ako sa objaví reset, tak očakávam, že hodia Dark. Ak netrafím portál na čas, by mať problémy. Už dávajú Summon Gatey, nejaké pičisovia. Už dávajú Summon Gatey pičisovia, takže... Ak netrafím rýchlo portál, mám problém. O. Neviem, či dali noc, alebo nie. Broadcasting to provide remote assistance. Those devices are cycling human brainwaves to bring down the forces of interference, draw out alien commanders, and defeat them. Be cautious of damaging energy pulses from the cyclones. You can avoid them if you move out. Neviem, či dali noc. No, možno to nakoniec neurobili. Ťažko povedať, ale som si spomenul na to, že tu môžeme začať 50-kovým bossom. 9280. The force field is down. Destroy that brainwave site. Now,
On to Sniper Omega. Keep up the good work. Watch out for missile strikes. Extraterrestrials are amplifying their defense. Nakoniec to asi aj nepoužili. There are two commanders. Áno. Strategize accordingly. O 2 minúty som tam, dobre? Som vedel, že teraz akurát dojde. Som úplne vedel, že akurát teraz. Good. Now we launch a Siphon Zeta and let us finish this. Toto je malo ísť rýchlo. Tak som veľa pičusov. Who are you? I can't believe someone is still alive in this place. A toto ide rýchlo, kde hovorím. Neviem, že tak veľa utrácam zrazu. Going to go for Destroy that Siphon and put an end to this. Thank you for allowing me to assist you today. Should there be another attack, I will be ready to provide support again.
No. Ešte to. No čo, ideme? No ideme? Dobre, takže balíme. Tu sme skončili do tabaky. Dáme stiahnuť nejaké veci. A manufázy máme, a? Načiernáme manufázy. Ja, hneď to nastavíme. Otvoríme tú bedňu. Dáme to do pagody. Leave your baggage with me and you can come and go as you please. To je dobré. To je dobré. Toto môže vypnúť. Toto sme skončili. Ocele, aha. A nie, 27 minút. Bude tak či onak to vypneme. Tu sme. Hazmat suit pink. Pasáčka. Čo sa to ukázalo? Vybral som dneska? Vybereme ešte tie sezóny. Máme pekných 8,5 tisíca, vybereme 100. Mám pekne 8,5 tisíca. Takže tu balíme, páni, vidíme sa snáď potom.